shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go. Hello guys, welcome back to another live stream. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചെല്ലാവരും? ഒരുത്ത ഒന്ന് കമന്റിൽ തെറി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവനെ കണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചൊക്കെ വന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ ചെയ്യുക, ചെറിയ പിള്ളേരാടാ, 5ലും 10ലും പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട. വരുമ്പോൾ എന്നെ തിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനോട് ഏൽപ്പിക്കണ്ടല്ലോ വെറുതെ. എന്തിനാ വെറുതെ? എന്നിട്ട് അടിയിലൊന്ന് കമന്റ് ഇട്, തെറി പറയില്ല ബ്രോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ ഗൈസ്, കമോൺ. എടാ വെൽക്കം എവരിബഡി ഇൻ ദി ചാറ്റ്, കമോൺ ബോയ്സ്. എടാ ഇന്നപ്പോ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കാണ്ട്. സോ മെല്ലെ ഒന്ന് ഫ്ലോക്ക് വരണം. ഓക്കെ, ഗുള്ളിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്യണ്ടോ? ചാൻസ് ഇല്ലടാ, ഗുള്ളിച്ച് സ്പിൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ഇല്ലടാ, ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചോടാ. അണ്ണൻ ഹിയർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അച്ചൂട്ടെ എന്നെ അറിയോ? അണ്ണോണെ അണ്ണൻ ഹിയർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അച്ചൂട്ടെ എന്നെ അറിയോ? അണ്ണോൺ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം ഗായ്സ്. കമോൺ എവരിബഡി, പോപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. എടാ കിക്കിൽ ലൈവ് ആണവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഇട്ടോ, കമന്റ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, കിക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കാണാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും, ഉഷാറാക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കൺസ്റ്റൻസി ഇത് കീ ഓഫ് സക്സസ് എന്നല്ല പറയാറ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൺസ്റ്റൻ്റ്. ഹേ മച്ചു, ആനന്ദ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. സൗണ്ട് ലോയോ? ഹലോ എടാ സൗണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലോ. ഹേ മച്ചു, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്താ അറിയോ? റഫാൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം ഗായ്സ്. എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച്. ഉഷാർ മല്ലു, വക്കുട്ടിയെ പോലെ പാട്ടുണ്ടാക്ക്. എടാ ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടില്ല. ഒരുത്തവന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അങ്ങനെ പാട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ വെച്ചിട്ട്. ഓൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓൻ്റെ ചേച്ചി ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ അവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വക്കുട്ടിയുടെ ലൈവിലത്തെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നായിരുന്നല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ആ പാട്ട് ഇട്ടായിരുന്നില്ലേ. കിട്ടു സാധനമായത്. അത് മറ്റേ ആ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയ പാട്ടിൽ അതിൽ കഴിച്ചിരിക്കണല്ലേ. കുച്ച വെൽക്കം ബാക്ക്. ROT ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ നീ ആരാ? എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലായല്ലോ. സ്പിൻ ചെയ്യുമോ? സ്പിന്നില്ല.
സോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കോ. നമുക്ക് കുറച്ച് പണി ബാക്കിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. കായലരികത്ത് വളയെറിഞ്ഞപ്പോ വളക്കിലൊക്കിയ സുന്ദരി നാനന 7000 റാങ്ക് എടുക്കണപ്പോ 6800. സോ മോർ വേ ടു ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. മലോ പി പി ഒ അല്ല പെലെ ഓർ സ്ലാട്ടൻ, രണ്ട് പൊസിഷനാ. പെലെ എം എഫ് ഇട്, സ്ലാട്ടൻ സി എഫ് ഇട്. കമന്റ് നോക്ക്. അഹമ്മദ് ഹലോ മല്ലു ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്. എടാ റാങ്ക് പുഷ് ആണ്, പ്രോപ്പർ റാങ്ക് പുഷ്. ഒലീസെ പി പി ഒലി 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 ഒലി. മല്ലുവിന് റൊണാൾഡോക്ക് ഫിനിഷിങ് എത്ര ബെസ്റ്റ്? ഒരു 95 മുകളിൽ കൊടുക്കണം. മല്ലു പാട്ടുണ്ടാകിയ കത്തും വേണ്ട, വല്ല പറിപ്പാട്ടാവും. പിന്നെ തുടങ്ങി ഗുള്ളിറ്റ് പ്ലസ് ബെയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ബ്രോ. ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ലേറ്റ് ആയോ? ഇല്ല അശ്വിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. കറക്റ്റ് ടൈമാ. ആരുടെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ? എടാ പൃഥുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എക്കരപ്പം കളിക്കാൻ പോട്ടോ. മല്ലു സുഖല്ലേ? ചോറ് തിന്ന? ഇല്ലടാ കഴിച്ചില്ല. എടാ മല്ലു റൊണാൾഡോ ഫിനിഷിങ്. എടാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മല്ലു പെലെ ഓർ എടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. മല്ലു ഇന്ന് പവറാക്ക്. പവർ കമോൺ ബോയ്. രോഹിത് കോഹ്ലി വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കോ? ലാസ്റ്റ് മാച്ച് രോഹിത്തും കോഹ്ലിയും കളിക്കണോ? ഇപ്പോൾ അഗാർക്കർ എടുത്ത് പൊളിയിലിടാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഈ ബി സി സി ഐയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ലെറ്റ് സി ബ്രോ. 5 വിങ്ങിൽ കളിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഷോക്കാണ് മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ. ഞാൻ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ 2026 എന്നിട്ട് വെറുതെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന്, അല്ലാണ്ട് റാങ്ക് പുഷൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ജിമിൻ TKR ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഗിഫ്റ്റ് ബ്രോ. ലവ് യു ബ്രദർ. കമോൺ ബോയ്സ്. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഗോൾ വഴങ്ങാണ്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഓൾമോ ഫിക്കോ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടോ? ഹാലൻഡ് ബാറ്റി ഗോൾ ആൻഡ് ഹാലൻഡ് ഉണ്ട്. മൈക്കിൾ ഒലീസ മോമൺ നെയ്മർ ജൂനിയർ ലെറ്റ്സ് കം ദെൻ കില്ലിനി മതി. ഒപ്പോണൻറ്റ് ഹിയർ വി ഗോ അഗെയിൻ. പുതിയ ഗോൾ കീപ്പർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ ബീറ്റ് പോരടാ, അതിന് അത്ര പോരാ. ഇന്ന് പി സി ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ്. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കണം പി സി ഗെയിം പ്ലേ. നോക്കട്ടെ ഇന്ന്. അയ്യോ ടാസ്ക് അവിടെ നിന്ന് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ, ചാൻസ് കുറവാ. എടാ എല്ലാ സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് അടിക്ക്. ജിമ്മ് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നുള്ളൂ. അത് ചെയ്യണം. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയാൽ മതി. സൗണ്ട് ലോ. എടാ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ സൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. ആൾക്കാർക്കൊന്നും പറയണ്ട. ഫ്രം കാസർഗോഡ് ജെയ്സൺ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. മൈൻഡ് ആക്കും. മുഹമ്മദ് ഫാബി വെൽക്കം ബാക്ക്. ട്വിറ്റർ ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. നീ കളിക്കട്ടെ കേട്ടോ. Gabriel Batistuta, Jim. Good start. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. എനിക്ക് അതിന് റൊണാൾഡോ കിട്ടി. ലക്കി ബ്രോ. And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. There was to be only one outcome. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. Gangwon finding themselves unexpectedly, but tries one from range. Hits off target and by quite a way. Gangwon ഡിക്റ്റേറ്റർ ജിജി ഡിക്റ്റേറ്റർ അടിച്ചു. സംഗീതേ they'll gladly take any opportunity to വെൽക്കം launch that counter. സുഖമാണോ ഗൈസ്? സിദ്ധാർത്ഥ് ബ്രോ സുഖം ബ്രോക്ക് സുഖല്ലേ? Looking to pass their way up the pitch. അയ്യോ എടാ ബേക്കറിങ്. So just a one early goal to report so far, and the score is 1-0. And the shot! ചിപ്പിട്ടാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ? Oh, he's managed to get it. DC കണ്ടോ? ഇല്ലടാ കണ്ടില്ല. അടുത്ത കോപ്പ അമേരിക്ക ആരടിക്കും? കൊളംബിയ. After being played in so well, the gaffer. ബ്രസീൽ അടിക്കണം ആരും. കൊളംബിയക്ക് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. That's really well cleared. Neymar. And now a sudden chance to counter. Good take. Gets his hands on it and the danger is averted. De Bruyne plays the game a step ahead of almost anyone. Gangwon definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity, standard practice now. Dictator again. He hits the net. A quite incredible spell. Dictator.
ഒസീന കീപ്പർ എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ? ഒസീന ഫ്രീ കിട്ടിയ ലാഭം അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഓവർ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഗോൾ കീപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. Borussia Dortmund are sitting pretty. He's been bundled over. That is a foul. മോർണിംഗും നൈറ്റും ലൈവോ? കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം, കൺസിസ്റ്റൻസി. അത് തിരിച്ചോണ്ടിരാൻ നോക്കുക, കുഴപ്പമില്ലെന്നിട്ട് കാര്യമല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസിസ്റ്റൻസി. An ideal chance to cut the deficit. Nice interception, well timed. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. He's got plenty of space out wide here. Mbappe! De Bruyne. Dani Olmo. Good spread. That's a key interception. Neymar making a dash for it. Neymar going face to face with his great rival. Hello bro, വലിയ പ്ലേസ് സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ? നിഷാദ് ബ്രോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൽവിൻ ബ്രോ ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കണം. ബസ്സിന് പോരെന്നാണ് പറയുന്നത് സാർ. ബസ്സിന് പോരെന്നല്ലടാ, ഓൺ ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പ്രോപ്പർ പൊക്കടിക്കാറില്ല, സ്പാം ചെയ്യല്ലടാ. മല്ലു ക്രൈ ഫോർ ബില്ലിംഗാം. ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ക്രൂയിസ്. So another set play. പുറത്തു പോയില്ലേ? Perilously close. നക്കള് വരുന്നില്ല. മല്ലു 2500 കുഴപ്പമില്ലിരിക്കട്ടെ, നീ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മളൊരു ബൂസ്റ്റ്. Now can they get him away? And now they can clear their lines. Right card. And here's Bellingham. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That's a little off target. Neymar. That is good strength. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അസിസ്റ്റർ സെമി ഓട്ടോ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അസിസ്റ്റർ ബ്രോ ഞാൻ എത്തിയിട്ടോ. ചന്തു വെൽക്കം ബാക്ക്. അമൽ വിച്ചു ഞാനിപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടത്. അമൽ വിച്ചു ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ആൻസോ എന്തായാലും പുഷ് എന്തായി? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. And here's Figo. And it's claimed by the keeper. Messi, deservedly decorated with praise and glory. Can he get it through? Figo! He's cleared it out of harm's way. And here's Bellingham. Oh, that's a fine interception. Neymar. Right card with the slide tackle there. Neymar does really well there. He is strong. സബ്ബർക്കാം. ഉസീന ഉണ്ടാകുമോ? ചാൻസ് കുറവാ ബ്രോ. ഉസീന DMF ആക്കില്ല, CMF DMF ഒക്കെ കളിക്കും. മല്ലു വണക്കം ആദീഷ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ എത്തി ബ്രോ. ചന്തു ഗുള്ളിച്ച് കറക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ ഗുള്ളിച്ച് ഇന്ന് പോകണില്ല. It's Bergkamp is good. Yeah, too good. Mallu play settings കാണിച്ചു തരുമോ? കാണിക്കാം. Struggling Curry. Cruyff. Number 7. Early stages of the second half, and still 2 between them. Messi. Number 23. Neymar. Number 4. Figo. Opts for safety. Kala ultimate kala. Decent shot. Yada. എന്റെ പൊന്നു മോനെ കഴ കാണിക്കല്ലോടാ. Bellingham clearly thought he had the beating of the keeper. കഴപ്പ് സേഫ് ലീഡിൽ നിൽക്കുമ്പോ കഴപ്പ് കാണിക്കലോ. 2 ഗോളിന് ലീഡാ.
Bigo goes short. Played in, oh, good അതും effort. കഴപ്പിന് കേറിയിരുന്നു ഇപ്പോ. Nearly, but ഒരു not ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ quite. നന്നായി Yeah, I കളിക്കാം. think he's അവിടെ gonna പക്ഷെ be a എനിക്ക് bit കാണുന്നവർക്ക് ഒരു disappointed with that, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ Peter. കിട്ടാണ്ട് You ഞാൻ would have ഹൈറ്റ് fancied കളിക്കുന്നത്. him to at least hit the ലോയാക്കണേ target. ലോയാക്കാം. Oh, that's well spotted. Vigo. Oh, that's fabulous. Oh, some tackle that. Gangwon needed that. They really needed it. Simply. And Batistuta! Oh, he's been caught on it here. And another try. Oh, good finish. Back to within one. 5600 റൂയിക്കോസിന് എത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ? അടിപൊളി. And a trademark move. Come on, bro. ends with നല്ല the ഡിഫെൻഡിങ് വീഡിയോ inevitable എടുക്കുമോ? classy ട്രൈ ചെയ്യാം ബ്രോ. finish. മാച്ച് ഇറക്കാൻ Look, നോക്കട്ടെ. if you want to be effective on the break, then the key element is ഡിഫെൻഡിങ് വീഡിയോ always എടുക്കാൻ pace. നോക്കട്ടെ. That's what ആദ്യം ബ്രോ really rips നോക്കാൻ നോക്കട്ടെ. defenses ടെംപ്ലിക്കോ apart. ക്ലാസിക് And it's കൺട്രോൾ. difficult to ക്ലാസിക് find an കൺട്രോളിനെ answer ബെസ്റ്റ് to ഇടാം. it when it's applied like that. സ്റ്റാൻഡ് കോസെ ബി പി വിക്ടർ നെയ്മർ റയമസ് സെറ്റ് ആകുമോ? യാ ഗുഡായിരിക്കൂടാ, മോശം പറയല്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ 2027 അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോഴാ? അപ്ഡേറ്റ് എപ്പോഴാ ചെയ്യുന്ന? അപ്ഡേറ്റ് മറ്റന്നാ തുടങ്ങും. മറ്റന്നാ 6:30 തുടങ്ങും. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു 11:30 So ആകുമ്പോൾ time for തീരുവാ. change, and this one has been on the cards for a little while. A shift in momentum, perhaps. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems... Bell! ഭാഗ്യം. That's in! And this is getting better and better. ബൾക്കായാലും You അല്ലോ. don't keep those out. He knew. He Bulking, just bulking. knew. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. He's under a lot of pressure there. Eto is the key defender on that occasion. And it's Seedorf. Bale. Oh, he's having a ഓ goal! കം ഓൺ ബ്രോ. And that will have കറക്കണ്ട been ദേശ game, set and match. ക്യാമേഴ്സാടാ. Well, he's looked very lively. He really wants to put this game to bed. Into the last 5 minutes. Danny Olmo bumps him off it and wins back the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. There will be 5 minutes. No, that was never going to make it. Just seeing the board now, it's going to be 5 എടാ extra ലോട്ട് കളിക്കണോ? minutes. ലോട്ട് കളിക്കണം, എന്താ അഭിപ്രായം? Rijkaard. Great ball, and he's having a pop! ഗ്രാഫിക്സിൽ ഓടണോ? Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Added time is up. ചെങ്ങ And മൊലീസ് there എങ്ങനെ goes the സെറ്റാ ബ്രോ? whistle. മല്ലു What a satisfying performance. A performance. മല്ലു വിട്ടേക്കാം ആ ചോര തരാ. എന്തൊക്കെ നീ പറയുന്നേ? ഗ്രാഫിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനോ ലോഡറോ? ലോട്ടേന് ഭയങ്കര മോശമാവും. ഫ്ലയർ ഗ്രാഫിക്സിനെ കിടക്കട്ടെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി മൊബൈൽ ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇന്റർനെറ്റ്. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താ വേണ്ട? ഒരെണ്ണിട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാം. എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്. മാൾഡീനയുടെ പി പി വെച്ച് മാൾഡീനയുടെ പി പി ഇതാ ബ്രോ. ഇതാണ് മാലിനിയുടെ പി പി. മാലിനി. ഓക്കെ, പോലീസ് ബെയിൽ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇതാണ് ബെയിലിന്റെ. ഓസിന്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ ബ്രോ. ക്ലോസ് ഇത് ക്ലോസയുടെ പി പി. വിയേറ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാ ബ്രോ. ഓക്കെ എടാ, ഞാൻ പ്രോഗ്രഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് ഈ ഫുട്ബോൾ ഹബ്ബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനി തരാം എനിക്ക്. ഓക്കെ, മോണ്ടറ മുഖാനേ ഗുള്ളിച്ച് കറക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. ജോർജ് വെസ്റ്റ് പി പി കൂടി
ജോർജ് വെസ്റ്റിൻ്റെ ഇല്ലടാ ബ്രോ. ക്ലാസിക് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ, ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ക്ലാസിക് കൺട്രോളാണ് ബ്രോ, ക്ലാസിക് കൺട്രോളാണ്. അല്ല ക്ലാസിക് അല്ല, മറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡാണ് ഞാൻ. അത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക്. ആ സ്ലാറ്റൻ അടിച്ച് 100 കോയിനിൽ ലക്കി ബ്രദർ ശ്യാം കിടിലൻ സാധനം ആ സ്ലാറ്റൻ. മല്ല പുതിയ 30 രൂപ അല്ല 50 രൂപയുടെ പ്ലെയർ ഏതാ? 30 റുപ്പീസ് അല്ലേ 50 രൂപയുടെ പ്ലെയർ ആടാ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ നെയ്മർ, മാൾഡീനി, പോണൻഡ്, റൂണി, ചെവ. കമോൺ ബ്രോ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So we're up and running. Who do you, Jim, see making a difference here? And the finish! Conte. And it's Olmo. And the through ball. And this is Shevchenko. Pirlo. Shevchenko. And here's Cristiano Ronaldo. Totti. He's going to be disappointed with that. Oh, there's a probing ball. Right, Shevchenko. And here's Rooney. Messi. Conte. That's really well manoeuvred. Rooney. Pirlo. And here's the chance to counter. So we're still where we started right now. No way through. That could spell trouble. Lovely passing, lovely movement as well. Yeah. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Rooney. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, Red, nice interception. Madrid really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Kante did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's found a way through. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Shevchenko, played out towards the right wing. Oh, look at the chance for a shot! And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And Shevchenko. Dani Olmo. Nuno Mendes. That's a really buccaneering run he's making. Oh, what has happened here? Getting up there! They're level in a trice! Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. At a time. What a header! Flashed in with the Rooney! That's what you call inspired.
That's the end of the first ഒരു 45. അവന്റെ ഡിഫൻസ് എന്തൊരു അപാകത. The glass is either half full Why or all half hate empty. Bergkamp? I Neither don't know, side bro. yet I truly don't to know. impose themselves, and it's level taking at Maybe half because time. it's Reflections on the first oldest half. cut Well, performance. both I sides would don't have expected a closely Murray. fought match. and മേജർ that's അപ്ഡേറ്റ് pretty കഴിയുമ്പോൾ much ഡാറ്റ what we've ട്രാൻസ് got so റീസെറ്റ് far. ആകുകയാണ്. അത് The ഇതൊരു early ഒഫീഷ്യലായിട്ട് exchanges, അറിയില്ല. I think, in ബ്ലോഗിലെന്നെ this second അറിയാം. half will be അല്ല worth സുനിൽ keeping an ചേച്ചിയുടെ eye on to ന്യൂനസ് see ഉണ്ട്. if any adjustments have been made to പുതിയത് to വരെ വെച്ച് change പരിപാടി things. എന്തായാലും ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് അവർ ഇറക്കും. So ഷുവറാണ്. 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's one each. So straight into the second half. Engages and forces. And Shevchenko! ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. Shevchenko made അണ്ണൻ it തന്നെ all വേണം. look so simple പക്ഷേ there അശ്വിനെ, before he അശ്വിനെ ഇവിടെ. invited his own complications. And we have our very first corner. Thuram attempts a clearance. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Vieira played through into space. Ronaldo looking to receive it in space. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Totti. And it's Conte. എന്താ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ചാടിയിട്ട് ഇത് എന്ത് Lovely ചെയ്തു? pass, but can he get Yes, there? yeah. Attendance for this match was Knocks it into space. 60,332. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. Can he get on the end of this? And that is expertly dealt with. Neymar. തമാശ കളിക്കല്ലേ. And it's Olmo. Oh, well played, well played. It's an inviting looking ball, that. രീതിയിൽ ഭയങ്കര മോശമാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ്. Totti. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Edmilson. Nice sequence of passes, this. Shevchenko, and the shots! And that's a good finish. ബാഡ് പെർഫോമൻസ് And ആണല്ലോ. they're back in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key Sorry, element John, is to the always league, pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. പ്ലെയർ ആണോ? And he's done it again. He's got his second. കളി ഒസീന ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്? ഗുഡ് ബ്രോ. ഒസീന ഗുഡാ. എടാ ഇത്ര നേരെ പറഞ്ഞു ഞാൻ. ബിഗ് ടൈം ബഫൺ ഓർ എപ്പിക് ബഫൺ? എന്താ നീ ഇങ്ങനെ സ്പാം ചെയ്യണേ? എടാ ബിഗ് ടൈം തന്നെ എപ്പോഴും ടോപ്പ് ആയി നിൽക്കുക. ഓക്കെ, Number 23. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Shevchenko. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Number 17. Seydorf. Number 9. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate, cynical as it comes. Now who's going to be first to this? They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Neymar. Neymar! Oh, it's hit the post. And he's there to retrieve it. Borussia Dortmund are running out of time and out of options. Well, I suppose they need something to break their way, Peter. Anything at this late stage. Oh, that's a foul in a dangerous area. കാട് ഇതെങ്ങനെ ഗോൾ അടിക്കണം? Edmilson has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. And the shot! It's in! Good. They have stolen level at the last! Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? So all square with almost no time remaining.
credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Time added on 4 minutes. And here's Neymar. And no, he's seen through all of that. Looking for options for movement. That's an excellent interception. And that is that. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല, കളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലേ, A good അതല്ലേ watch, a വിഷമം. really good watch. Both sides ഓനെ toiling to കളിച്ചിട്ട് try ടോപ്പായിട്ട് and കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. outthink, എടാ outsmart each ഗ്യാപ്പ് other. വെച്ചിട്ട് But it wasn't to be, and they're all square. അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. 10 വയസ്സാണ്ടോ, ഭയങ്കര മോശം അത്. കളി 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 ഡിപ്രഷൻ അല്ലോ. കളി ഒന്ന് ഫ്ലോയില് വരാണ്ട് മോനെ. കളി ഫ്ലോയില് വന്നതിന് കുഴപ്പമല്ലോ. എവിടെ എന്തൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കൊന്ന് ഫ്ലോയില് വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വന്നായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടേ. യോ കമോൺ ബോയ്സ്. മല്ലു ഇതെന്താ ശിവയനോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രോ? എടാ PP ഒക്കെ വേണ്ടവരെ ഒരു ഈ 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കട്ടോ, തമാശ കളിക്കരുത്, എന്നാലും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രോ. ഓൾഡ് എടാ ഓൾഡ് ബിഗ് ടൈം അണ്ണൻ ഈസ് ദി ടോപ്പ് 1 ബ്രോ, നോ ഡിബേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓൾഡ് കിട്ടില്ല സാധനം, വൃത്തി പുളിയാടാ പുളിയാ. ക്രൂയിഫർട്ടെ ബെസ്റ്റ് 2006 റെഡിയാവും. കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർന്നു വിചാരിച്ചതാ. ഓനാണെങ്കിൽ ഓനെന്താ ഭയങ്കര ഡിഫെൻസീവിലും എന്തോ ഉള്ള പോലെ, ശക്തിയുള്ള പോലെ. മാൻ മാർക്കിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വലിയൊരു ആയിരുന്നു. പൊട്ടുമായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു. എടാ പൊട്ടാൻ കളി ഒന്ന് പിടിക്കണ്ട. എടാ നായ, നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ തോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തോക്കണില്ലടാ. എടാ എല്ലാരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കിക്കില് കാണാൻ താല്പര്യം കിക്കില് പോയിക്കോ. ഓക്കെ, കിക്കിൽ ലൈവ് ഉണ്ട്. കിക്കില് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കിട്ടോ. കിക്കില് ഓൺലി കിക്കില് ലൈവ് വരും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണതായിരിക്കും. ലാ റോജ ഇവിടെ ഇവനായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കളിച്ചില്ലേ? ഇല്ല അത് സ്പെയിനായിട്ടാണ്. കമോൺ ബോയ്സ്. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് അടിക്ക്. എടാ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ലൈഫിനായിട്ട് അല്ല, എംപ്ലോയിഡ് ലൈഫിനായിട്ടും ടൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ലൈഫ് ബ്രോ. ഓക്കെ, സ്ട്രീമിങ് വെച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇത് 6 മണിക്കൂർ സ്ട്രീം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയി. 3 മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇത് ഒത്തിരി ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിലേ ഞാൻ ഈ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമാടാ. അതാണ് സീൻ. കണ്ണിന് പ്രശ്നത്തിൽ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുക ബ്രോ. വിൻ റേറ്റ് എത്ര? വിൻ റേറ്റ് 70 ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ. 15 കളിയായിട്ട് തോച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഈ 3/4 ഉള്ളത്. ഈ 2020 പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമോ? ഇല്ല ബ്രോ, അത് നോക്കണ്ട. ഹരി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. CR7 ഓർ മെസ്സി? ഗെയിമിൽ മെസ്സി തന്നെയാടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. റിയൽ ലൈഫിലും മെസ്സി. ഞാൻ പിന്നെ റൊണാൾഡോക്ക് സപ്പോർട്ടൊക്കെ വലിയ ന്യൂസ് കോൾസ് റിവ്യൂ ചെയ്യ്. ഇതെന്താ വരാത്ത ഇവൻ ഡിലേ ആക്കണം. മല്ലി സർജിയോ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഗ്രഷൻ പറയുമോ? ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ആൾ ഓട്ടോ തന്നെ ബെസ്റ്റാണ്, ഓട്ടോ തന്നെ ടോപ്പാണ്. So off we go then. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very Limon, effective welcome system. back bro. Tried and If you tested notice, I formula. give you And believe it or not, match Peter, we continue even to did back. that back in my day. എടാ തോക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് വേണ്ട. And he's had it nicked away. Nicely weighted ball. Good read, needed to be. And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, good read. That was well played, well stopped. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here?
Good one. Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that... That's a foul, no two ways അയ്യാ about it. He knew what was coming, that's a yellow card. നാളെ അല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. ഇപ്പൊ മൊത്തം തോൽവിയാണ് ബ്രോ. തോൽവിയിൽ നിന്നല്ലടാ ജയം പഠിക്കുന്നത്. Full confidence, that was needed, bro. Best. Mbappe, an individual who's prepared to shoot anytime, any place. And the shot! Oh, it's come off the upright. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Floated through. Great ball, and he's in here. Messi's cross. Oh, great leap! Perfect That goal, was very necessary. Silvestre did well to step in there. That was more than necessary. And here's Mbappe. shit. Quality ball. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Back towards the middle. Some intricate passing, looking to progress the ball. Ronaldo is onto it in a flash. He's beaten the last man. Mateus. That's so... Oh, he's been caught on it here. Now then, the ball's come loose. Can he get on the end of this? And this is Pirlo. Oh, good climb. Goal അടിക്ക്, goal അടിക്ക്, കിട്ടിയ ചാൻസ് മുതലാക്കി മോനെ. Goalkeeping. Shevchenko is offering a right smile there. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Silvestre. രണ്ടെണ്ണം നല്ല ചാൻസ് കിട്ടി, രണ്ടും മുതലാക്കി. ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് ബ്രോ. രണ്ടെണ്ണം അത് ഓപ്പൺ ഹെഡാ. ശെബ, യു നീഡ് ടു ബി സ്കോർ ദ ഗോൾ ബ്രോ. Borussia Dortmund certainly have plenty of positives to take from that first half. ഔട്ട് പേഡ് ഏതാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കളി? എടാ ക്രോസ് ചെയ്ത് കളിക്ക് ഔട്ട് പേഡ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness. വരുമോ? എടാ അത് കൺഫേം അല്ല, അത് വരില്ല. എടാ 500 ലൈക്ക്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഉഷാറാക്കിട്ടോ. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And we are back on the way. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Mbappe is someone with real dynamite in his boots. Darren Fletcher. It's hit the crossbar. And he's heaved it away. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. എടാ എന്ത് നല്ല ബോളാണ് അത് കൊടുത്ത്, നീ എന്തുവാണോ കാണിക്കുന്നത്? A wonderful ball to play him in like that. Great pace, into feet, nearly superb. And it's Pirlo. And this is Ronaldo. He'll try from fake എവിടെടാ പുണ്ടച്ചി? It's off target and by quite a എളകി way. വരുന്നുണ്ട്. Well, that always looked a little ഇപ്പൊ ambitious, പൊട്ടും കുരു. but still, at least he had the confidence to take it on. Oh, he's managed to get himself offside. ഇത് ഏത് ശേവയാണ്? ഇത് പഴയ ശേവയാണ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ശേവ. ഫിനിഷിങ് എന്താ കാട്ടുന്നത്? എനിക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാറാൻ പറ്റാൻ പ്ലേസിങ് കുറച്ചേക്കണ്ട. Shevchenko. And still we await the first breakthrough. Romero gets over and intercepts. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose.
Yeah, they just simply... Goes for a shot! എന്റെ അളിയനോ പൊളിച്ചു First വരട്ടെ. of it. Oh, he's been caught napping. Crossed into the middle. എന്റെ എന്തോ അവിടെ കാണിക്കണേ, നിങ്ങളൊക്കെ എന്തെന്നെ പ്രാന്താക്കാൻ വേണ്ടി കളിപ്പിക്കണാണോ? ഇവിടെ കാണിച്ച് വെക്കണോക്കെ ഈ നായ്ക്കളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് തന്നെ. മനുഷ്യന് പ്രാന്തല് വരിക. ഞാൻ ഒരു ഷോട്ട് അടിക്കുന്നത് ഗോളാവാതെ വിഷമടാ. അളിയ അത് ഗോളാക്കണം അളിയ അളിയ. ഓ പൊന്നേ, Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection. കളഞ്ഞത് ഒരു കുഞ്ഞു മക്കളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കലാണ്, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കും. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് ടീം ഇറക്കണേ വെച്ചിട്ടാ? Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that. പണി He തരേണ്ടി didn't even have time to think about it too much. ശിവനേ വില കുഴപ്പമില്ലടാ, സെറ്റ് തന്നെ. Substitution for Manchester അടി United. പൂക്കുച്ചി. Number 22. So changes afoot here, and from both sides. Number 4. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Nedved is one whose deliveries we all know about, and he's taking no chances there. Manchester United really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Koundé cuts out the pass. എന്തായാലും And we have our very first corner. എടാ ഒരാളെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിക്കും വെച്ചിട്ട് അറ്റ്ലാസ് ഗോളിന് ഓനൊക്കെ അതന്നെ പറയുള്ളൂ ബ്രോ. അനന്തു Might be danger. Bale! And that's a tiny finish. A 2-goal lead, and they're firmly in control. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So is that the decisive goal? Minute has Not been much indicated. in the way of time remaining. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Chance for a shot! And another try! ഭാഗ്യം. Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are disappearing out of sight. And we're done. ഭാഗ്യം. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. Just a quick announcement. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ 3 പോയിന്റിന് നിൽക്കുമ്പോ അവര് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കിടിലൻ കളിയായിരുന്നല്ലോ എന്നാ കളി. എന്താ അത് 90 സ്പീഡുള്ള പ്ലെയർ ഇൻ ഗെയിം സ്പീഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? മാഹിർ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ജുവൽസ് ബ്രദർ ഹിഡിങ്സ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ബ്രദർ. കമോൺ ബോയ്. അറിയോ ബ്രോ? മുഹമ്മദ് റജ്മാൻ ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ബ്രോക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല? യാ ബ്രോ കളിക്കാൻ അറിയില്ല ബ്രോ. യാ അതിനിപ്പോ എന്താ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. പീച്ചേഴ്സ് മൈക്കിൾ 105 ഓൾഡ് ഓവർ വെസ്റ്റീനോ ആരോ നല്ലത്? പീച്ചേഴ്സ് മൈക്കിൾ ബ്രോ അതിന് അടിപൊളി ബ്രോ. സിദ്ധാൻ മാനേജർ പാക്ക് വരുമോ? സിദ്ധാൻ മാനേജർ പാക്ക് എന്തായാലും വരും ബ്രോ. ഫ്രാൻസിന്റെ മാനേജറായിട്ട് ആള് ഇരുത്തൂലോ, അപ്പൊ എന്തായാലും വരും. ഷാലു താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഹിഡിങ്സ്. താങ്ക് യു ഷാലു ബ്രോ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. സെന്റ് സമൂസ മാഹിർ ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. സമൂസേ മല്ലു ന്യൂ വിയേറ ഓർ റോസി? ന്യൂ വിയേറ ഓർ റോസി വെച്ചാൽ റോസി ഫോർ ആങ്കർമാൻ ഷുവർ കിഡിലൻ. ഇന്ത്യൽ IFI ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഇൻ കിക്ക് ബ്രോ. ഹായ് പറയൂ. പ്രൈം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹായ് ബ്രദർ. ഷെബിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ കാണിക്കോ? ഓ എടാ ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത ഈ കളിയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഒഡി സെക്കൻഡ് ഹാഫ്, ഗോഡ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ്, എട്ടോ എല്ലാം ഓക്കെ. എടാ ക്ലോസ് തന്നെ ഇറക്കിയുണ്ട്. ക്ലോസ് എങ്ങനെ കളിക്കും നോക്കാം നമുക്ക്.
Close. Here we go again. Ajmal bro, welcome back. Thank you for the done. Shan bro, thank you for the hittings bro. 10 jewels. ഞാൻ റുഡ്രി പി പി തരാം. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ഇൻസ്റ്റയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടിപോയത് റൊഡ്രിയുടെ ഒക്കെ കിട്ടും ബ്രോ. എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതിലില്ല റൊഡ്രി. എൻ്റെ ഉള്ള പ്ലെയർ കാണിച്ചത് ബ്രോയുടെ 3 എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഡിലേ ആണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ബ്രോ, നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വരും. മധു ലവ് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ. ലവ് യു ബ്രോ. തും ഇന്ത്യ രാജസ്ഥാൻ में അല്ല രാജസ്ഥാൻ ലവ് ഫ്രം രാജസ്ഥാൻ കാണിച്ചിരിക്കണേ. മലയാളി ഓർ രാജസ്ഥാനി ബ്രോ. So that's got things underway. Pride, tradition, the game neither dares lose. In close goals, we have closer. 2 साल उधर पड़ गया, पढ़ा दिया ब्रो. Well, this is all इसलिए मैं looking पूछा rather ominous उधर for the टोंग चान है ना opposition. उधर. When a player of his caliber can open up the scoring with a brilliantly classy മലയാളിയാണോ it could be a very long match ബ്രോ? for that ലോക്കി defense എക്സ് to prevent it happening again. You know, you just know there is Bro, no very good stopping skills. that. I am I beginner. think he's even Bro, surprised you can himself, improve your Peter, in playing how well he skill. caught that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Looking for options for movement. അമ്മേ അത് ലാഗ് അടിക്കുന്നു. Rijkaard. Scholes. Some intricate passing, looking to progress the ball. Now it's Diaz. Diaz going face to... And a chance! ഏതാ കളിടാ Yes, it's there! ബ്രോ രാജസ്ഥാനിലെ മലയാളിയാണ്. സോറി 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 In a matter of moments. സോറി 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 They സോറി say സോറി that സോറി fortune favours the brave. മലയാളി And we've ജിയോ just ബ്രോ. seen an example. This team has real personality and character. And a trademark move ends with the Rajasthan inevitable ഇവിടെ. classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We're looking at a different game now. Well, I think Takes the shot! Ah. And it's hit the woodwork and out. Excellent love from Egypt. Thank you bro, thank you for the love and support. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Scholes with his sights permanently trained on that bottom corner. And that interception was most necessary. that's great positioning. So good from him. Mbappe! And he's managed to get free. He's come in hard. ഫൈനലി ക്ലോസ് ഇറക്കില്ല. ക്ലോസ് ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് ഫാബിയോ. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Schlotterbeck getting this one clear. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. And now they can spring out of defence. Pirlo conjures time and space where few can. അത് പക്കയായിട്ട് എടുക്കേണ്ട പോലാട്ടോ. Scholes to Schneider. Diaz. Oh, he's going to be disappointed with that. Pirlo. And here's closer. Messi. He's had a shot. ചേ Oh, full marks for that effort. Well, that was അണ്ണാ certainly വന്ന് bold, ക്ലോസ് Peter. He's never ഓർഡർ short അടിച്ചു. on confidence. സെറ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കണം. Rijkaard. Quality ball. Bellingham. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Timber. Scholes. And it's Rijkaard. And here's Mbappe. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. The ball has bounced loose now. Oh, that's wonderful alertness. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Vieira is there to clear. So, a temporary halt to the action. എടാ ലവ് ഒക്കെ മതിയങ്ങളെ. എടാ 500 ലൈക്ക് കമോൺ. കിക്കിൽ കൊണ്ടോ എല്ലാവരും കിക്ക് ഈസ് ബെറ്റർ. കിക്ക് ഈസ് ബെറ്റർ. കിക്ക് ബെറ്റർ നോ ലൈക്ക്. Well, Jim, they've both had their moments. Well, I think we got a good indication of what both sides want to do, Peter. I suspect both will continue with their respective approaches.
Give or take the odd fine-tuning. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping എടാ for a എവിടേക്കാടാ second half. പാസ് ഇടുന്നേ? If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Messi It's a decent chance to counter-attack. tries to pass it through. He's found it, takes a shot! ഗുഡ് എംബാപ്പെ. Oh, Borussia Dortmund! ഗെയിം സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണോ? ഭയങ്കര ഉള്ള To the lead once more. That is so good, such sharp skills. എല്ലാ കളിയും and ഉണ്ടായിച്ച്. such ഒരു a സിമ്പിൾ പേ delicious finish. കട്ടുന്നില്ലല്ലോ. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? F2 പ്ലെയർ പക്ഷെ നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ. PC-ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പവർ കാണുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ, ഇതില് പവർ ഇല്ലാത്ത പോലെ. കളിക്കാറായി തന്നെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ Two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 20. Borussia Dortmund leading now. Number 10. It's so often the case with goal scorers, little influence, and Here's the shot! Coming on the field. Number 8. That's gone route one. Number 9. He's had a fair tumble under that Number challenge. 15. Gertzen. Costa Curta Number 22. Olise. Number Schneider 17. pinches it off him. Substitutions taking place. The attendance for this match he's was intervened well there. 60,179. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Villa. And that was very necessary. And he's there to retrieve it. ഗുഡ് Will ഗുഡ് be a ഗുഡ്. throw in. ഇത് ഗോളാണോ അതിലെ സൂര്യ? And that's definitely not his best. And it's Eto'o. Mario Götze, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Nicely weighted ball. Nuno Mendes with the cross. He's there and gets it away. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Bale. Seedorf. Saliba. No way through. Olise. Dembele. Olise. Dembele has found the net here, of course. And that's been intercepted. He read that really well and ഗുഡ് stopped ഗുഡ് it. ഫൗൾ. Leicester has given away a free kick. ടൈറ്റ് 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 ടൈറ്റ്. I think we're just about done here. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? That's a cute ball. 2 added minutes has been But it indicated. goes. Oh, shooting chance! Oh, quite a hit and quite a touch too. Nuno Mendes ഇതെന്തരത്? certainly made the right decision there to hit it first time. I had ഇത് the റോങ് feeling he ഗോളിലാണ് might try കറണ്ട് it, the way പ്രൈസ് the ball നോക്കി കളി. arrived. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എക്സിച്ച് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ. അല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല ഇവിടെ. ഇന്ത്യ എടാ സ്പിൻസിന് ഇന്റർമിലാ നോക്കണ്ടോ? സ്പിൻസിന് ഇന്റർമിലാ നോക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ 1 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരിക്കൽ കൂടി വെൽക്കം ബാക്ക് എവരിബഡി. ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യ്. എടാ അത് എന്തറിയില്ല പിച്ചിന് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കമോണില് ഞാൻ വന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ചിപ്പു മല്ലു കളിയൊക്കെ പോയില്ലേ, സെറ്റ് ആവും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അടിക്കന്നെ. ഗുള്ളിച്ച് എങ്ങനെ എടുത്തോ? ഇല്ലല്ലേ, ഗുള്ളിച്ചിനെ എടുത്തിട്ടില്ല ബ്രോ. റെഡി ഒഴിവാക്കാൻ അവൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അമാൻ ബ്രോ സോറി. മോൻ്റെ അടുത്തൊരു സോറി പറയട്ടോ. ശരിയാക്കാം നമുക്ക്. ലവ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട. ലവ് യു ബ്രോ. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രഷൻ അപ്പോൾ കാണിക്കാം ഉള്ളി കറക്റ്റ്. ഹർദിക്ക് വരുമോ? ഹർദിക്ക് എന്തേലും കേട്ടോ, വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ഹാപ്പി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ലിക്സൺ ബ്രോ എവിടെ? ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം ആയോ സീയിങ് യു ബ്രദർ. വേർ ആർ യു ബ്രദർ? ഫോമോട്ട് 2400 റേറ്റിംഗോ? ഹബീബ് ബ്രോ ഞാൻ വന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. ഗുള്ളിച്ച M4 CF. ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ AMF ബ്രോ. ന്യൂ സൂര സീനാണ്. യാ ഗുഡ് ബ്രോ. ഫോൺ ഏതാ ബ്രോ? S26 അൾട്രാ. നിതിൻ VP ബ്രോ. വെൽക്കം ബാക്ക്. പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തറാ. അയ്യോ ഇത് ബൂസ്റ്ററാ. ഷെബയുടെ ഓക്കെ. സുഖമായിരിക്കുന്നു ബ്രോ. വലിയ സുഖാണോ? ലിതി ബ്രോ. മുഹമ്മദ് യസീർ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. മല്ലു വിയർ ആഡഡ് സ്കില്ല് വിയറുടെ ലോ ലോഫ്റ്റഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ത്രൂ പാസിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞുതരാം ബാക്കി. സ്വീഡൻ സ്ലാറ്റൻ ഓർ മിലാൻ സ്ലാറ്റൻ സ്പോട്ടി. ആർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റ്? യാ ബ്രോ ഷുവർലി ആർ എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഗുഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദി ഗെയിം. സോ യാ ഓഫ് കോഴ്സ്. സെർവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് വരുമോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ ബ്രോ. അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നോക്കാം നമുക്ക്. ഇഹാൽ ബ്രോ ഹായ് ബ്രദർ. വെൽക്കം ബാക്ക്. നിബിൻ SS ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. അമ്മേ മറിയ ഗോ അല്ല ക്ലോസ് കേട്ടോ. മറിയ ഗോഡ്സെ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വന്നത്. പോണന്റ് നെസ്റ്റ ക്ലോസ്. റൈറ്റ്. സിയാദ് വെൽക്കം ബാക്ക്. സിയാദ് ഞാനാണ് നേരത്തെ വന്നേ. വെൻഡ്രോണോ കളിച്ചാണോ? വലിയ എയ്റ്റേജ് റൈക്കാർഡോ എയ്റ്റേജ് മൗറീനോ? ബോത്ത് LBC. ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ മൗറീനോ ഇസ് ബെറ്റർ. ഫോർത്ത് മാച്ച് ബ്രോ. ടോപ്പ് 100 റാങ്കിൽ കയറുമോ? എടാ അറിയില്ല, ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. ബ്രണ്ടൻ മക്കലം CSK കോച്ച് ഒഫീഷ്യലായോ? 4 എന്നല്ല എടുത്തേ മല്ലു. ഞാൻ എത്തി. ചിപ്പു വെൽക്കം. വെല്ലിങ്ങാം കണ്ടില്ലേ? ചേ പള്ളി ഓവർ പ്രസ്. With the inevitable classy ഗെയിം finish. സൗണ്ട് Just when they വെച്ചിട്ടുണ്ട്. thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. കോർണർ. ഗെയിം സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കയ്യിൽ പോയതാ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. PK with the clearance. Yeah.
Borussia Dortmund are really in a position where patience and prudence will serve them best. He's having a hit! Last-ditch defending, but that'll do. Messi. Now looking to orchestrate a counter. Blender All അടിച്ചടാ. the way through to the keeper. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Messi. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Romario. Now it's Messi. Here's a man adored by many, even deified by some. Messi. Messi's cross. Costa Curta getting this one clear. And it's Vieira. Well, we've seen that early. He used a certain sixth sense. Pretty robust defending. Pirlo. And here's closer. He's shifting through the gears here. There will be There's some 1 great minute running on added show time. here, but ultimately there was no way through. ഫ്ലോട്ടി വില്ലിങ്ങാം. And that brings വില്ലിയനെ the first കളിയിൽ half കാണാനില്ല to കേട്ടോ, a വില്ലിയനെ കളിയിൽ കാണുന്നില്ല. A very combative, competitive half. ബ്ലണ്ടർ with just അടിച്ചത് the one decisive പക്കാ moment. ബ്ലണ്ടർ. It's been ഗോൾ compelling stuff. പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇല്ല, ഗെയിം അവയർനെസ് ഇല്ല, ഇതെല്ലാം അതിൽ പെടും കേട്ടോ ആ സാധനത്തില്. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit ഇത്രയും too busy മൂഞ്ചൊരു ടേക്ക് playing ആയിരുന്നു. within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So, into the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. സങ്കടാവുന്നു Just ട്ടോ. looked a step too slow on everything. Oh, good read. That was well played, well stopped. Pirlo. അയ്യോ അയ്യോ അയ്യോ, നോക്കി കളിക്ക. ഇത്ര ടൈം ഉണ്ടല്ലോടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളിക്കാനത്. And the pass is intercepted. Here's Vieira. Maldini. Bellingham. And here's Mbappe. Mbappe charging. And a chance! സ്റ്റണ്ണിങ് വന്നില്ലടാ, സ്റ്റണ്ണിങ് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷ That's what you ഉണ്ടായിരുന്നു. call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than ഗെയിം that. സൗണ്ട് വന്നില്ലടാ. റോഡ്സ്, റോയിഫ്, എട്ടോ, പെയ്യിൽ, സിദോർ, എട്ടോ, Substitution for AK10 ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് Corner number 2 then. Conte. എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്ത് Number വരാം. 3, Pico. Coming on the field, number 23, Rijkaard. Number 19. Rijkaard clears it away. Substitution. Oh, super ball! And that was very necessary. And here's Eto. Probing pass. Decent chance! എന്റെ അളി എന്തിനാടാ, Oh, that is rather wayward. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. എന്തിനാടാ എന്നെ എങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണേ? എടാ അതൊന്നും ഗോളല്ലടാ, ഷുവർ ഗോളല്ലടാ അതൊക്കെ, എന്താടാ? Well, the boss won't be happy about that at all. കൂടുതൽ They എനിക്ക് were പറയാനൊന്നും pedestrian തോന്നുന്നില്ല in ബ്രോ. possession and carried almost no threat at all. Seedorf plays the game a step ahead of almost anyone. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. He's picked his way through. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now.
Well, the question now is whether they can sustain it. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi looking for options for move. And Romario! Oh, and that should have been two. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Eto. That's an excellent interception. That is good alertness. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That's a little off target. They knocked and knocked, but there is time for no more. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. ഓണായി കളിച്ച് ഇതൊരു പഴങ്കടിയാണ് കളിക്കണേ. ഫുൾ പ്രഷർ ഞാൻ മേത്തെടുത്ത് വെച്ച് കളിക്കണ പോലെ, ഒരു ശ്വാസം വിട്ട് കളിക്കണ പോലെയാണ് കളിക്കണത്. ഞാൻ വെറുതെ കുറെ പ്രഷർ എന്തോ തലയിലുള്ള പോലെ കളിക്കണത്. കൂളായി കളിക്കാനേ പറ്റില്ല. അത് എന്ത് തേങ്ങയാവോ? കൂളായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. അത്രയും മോശം കളി. ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും കൂളായിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാനെ, ഒന്ന് കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ മുന്നേ കളിച്ചായിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. നല്ല കൂളായിട്ടിരുന്ന് കളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ. ഇപ്പൊ എന്താ അറിയില്ലടാ, ഇപ്പൊ പിറ്റണില്ലടാ. മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുമോ? നിക്ക്, ഇത് കഴിയട്ടെ. സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് പറഞ്ഞ സാധനം റിയൽ ഫുട്ബോൾ ഇത് ആപ്പനാവണതാടാ. വാറും അടിക്കല്, മറ്റേലടിക്കല്, മിസ്സാവല്, ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനൊക്കെ ഇത് മയില് കളി കളിക്കണേ. എന്താ രണ്ടോ എടുത്തിട്ട് പോയി. സമാധാനത്തിൽ കളിക്കട്ടെ മോനെ. കമോൺ. പ്രൈം കളി പ്രൈമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ വെറും വാഴ. ചെക്കൻ വരുന്നുണ്ട്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ വരട്ടെ, ചെക്കൻ വരട്ടെ. വിവാൻ പ്രൈം ബാക്ക്. കോയിൻ തരുമോ? കോയിൻ സൺറൈസ് ഹൈദരാബാദ് ഫോർ എവർ ബ്രോ. ഓൾഡ് ബെയിൽ നോർ ന്യൂ ബെയിൽ. ഓൾഡ് ബെയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അടക്കല്ലേ അത്. നല്ല നേരത്തെ കളിച്ച ഒപ്പം വന്നാൽ ഫേക്ക് ഷോ ട്രൈ ആക്കുക. മാച്ച് ആണ് ഹെൽപ്പാകും. ഞാൻ അതൊന്നും എടാ, അതാണ് എൻ്റെ മൈൻഡ് ഫുൾ ഔട്ടാ. ഞാൻ നല്ല മൈൻഡാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്കില്ലും ഇട്ട് കളിക്കാറ്. നല്ല ഫേക്ക് ഷോട്ട് ഇട്ട് കളിക്കും, ഫേക്ക് പാസ് ഇട്ട് കളിക്കും, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളതാ. എനിക്ക് ഒന്നും ഫോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലടാ. അങ്ങോട്ട് കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും. ഞാൻ അത്രയും ഇതായിട്ട് കളിക്കണ പോലെ എനിക്ക് എന്തോ ആരോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇതാക്കി കളിക്കണ പോലെ എൻ്റെ കളി കാണുമ്പോൾ. കുഴപ്പമില്ല കളിയല്ലേ പിന്നെ. നേരെയോ എന്താ വരാത്ത ഇവന്? പൊന്നു മോനെ ഒന്ന് വന്നേറ കളിക്കാടാ. എന്തിനാ ഇത്ര ഡിലേ ആക്കി നിർത്തിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. വന്നിക്കണു. ബ്ലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടത്തരം. ഇന്റർസെപ്ഷൻ സ്കില്ലിന്റെ എന്താണ്? പന്ത് എടുക്കണാണ്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പന്ത് എടുക്കും ബ്രോ. പന്ത് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കൂടി വേണേൽ കാലെത്തിച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മല്ലു അഖിലെല്ലാവരും രക്ഷ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളം. പിന്നെ ഇവിടെ അതിനെട്ടിൽ പട്ടിണി നടന്ന ആൾക്കാർ മേടിക്കണ്ട. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒളിച്ചോട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കഴപ്പ് വേറെന്താ? അത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലടാ. ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് പലയിടത്തും നടക്കണതാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം, അത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഇത്രയ്ക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ആൾക്കാർ പട്ടിണി അടഞ്ഞാവുണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാറില്ല. അതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ.
Mark van Bommel is a player who is tailor-made to Marsh. Real chance! Good. What a wonderful goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate, on heels rather than toes. So smooth, a signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Livingston finding themselves unexpectedly behind. He's played it back. That's good pressure. And a chance! Good. Not one, but two. It is a dream start. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Borussia Dortmund are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency. He's having a hit! Okay. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. He's never the type to turn down a challenge, is he? Tanucci. Bellingham receives it in a good position here. De Bruyne. Aguero. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, what a ball! Chance, surely! What? And there's a goal! പെണ്ണിനെ വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് With the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Just one in it now. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Couldn't squeeze it through. And it's Bellingham. And here's Bellingham. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Mbappe. That has been slung wide. Pirlo conjures time and space where few can. Can he get away here? And here's a decent chance! Good. And no mistake! അനുഭവം Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Oh, high quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. So the lead now is 2. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Modric. Now Mbappe. Spread out to the left. 3 minutes added time. Messi. Yeah. And the pass is intercepted. And we've reached half-time. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കിടും കമോൺ ബോയ്സ് കളി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണടാ നല്ല ശരിയാവില്ല Good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more. And നമ്മുടെ സാധനം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള സാധനം എത്തിക്കണം നമ്മുടെ എനിക്ക് We've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. And we're already back up and running after half-time. കുറെ കോളാക്കുന്ന വേണ്ടിട്ട് Now it's Romario. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And it's Pirlo. hey Just eases him off the ball. Good ball over the top. He's found a way through. Chance for a shot!
ദൈവമേ. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Livingston with their first corner, the first in the game for either side, actually. They've played it short. Mbappe deals with that comfortably. And he's taking no chances there. It's run loose here. The attendance for this match was Well, it just petered out. No 62,005. penetration at all, having had a great deal of the ball. Aguero. That's rather hopeful. Thuram. Messi, very much a man of this moment. He's being chased here by an unwelcome guest. Maldini. He's a sharp little ball here. Where it came from. കുറച്ച് കഴപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം. Bellingham has created one goal already. Well, that looks a decent ball. Romario in acres of space out wide. That's very neat. Challenge just a bit on the firm side. കഴപ്പ് ഓവർലോഡഡ്. ചെറുതായിട്ട് കഴപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സ്കില്ല് ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ മതി. ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വേണ്ട. എവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെ തകരാറുണ്ടെന്നറിയും. എന്നാ സൗണ്ട് ലേശം ഒന്ന് കൂട്ടുവോ? എന്തിൻ്റെ ആണോ? ഗെയിമിൻ്റെ ആണോ? എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. Come on bro, person I like Vasina, good. Button position under. All he needs to do is to place Ayun this dinara. between the goalposts and ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് basically കളിക്കാം. let them attack it. Number 10, Messi. Number 20, Bellingham. Number 4, Terrific effort. Well, he got rid because he was under pressure. 9, Ito. Number 8, Bale. Number 22, Van Olise. Bommel. Number 11, And this is Patoy. number Alexander 17, Pato really was well marshalled there because he was Taking place. denied the opportunity to turn. He's having a pop. That is special. Gareth Bale. That is ഇത് റെക്കോർഡ് വരുമോ പ്ലീസ്? റെക്കോർഡ് ഒന്നും ഇടാം. absolute gem. It's all becoming so easy. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. So now the difference is 3. Two Olise movements has been is the indicated. distributor-in-chief, always looking for movers. Quality ball. Saliba. Good. And that will be the final act. Yeah. Borussia Dortmund looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. അന്ന ലൈവ് ഒക്കെ ആയത് ലൈവ് ഒന്ന് പൂശണ്ട. നമ്മള് കളിക്കണം മര്യാദയ്ക്ക്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ അത് ഷോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിന് ഷോ ചെയ്യണില്ല. അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ ഓഫ് ആണ് ബ്രോ. ഷോ ചെയ്ത തീരും അത്. 10 ഹ്യൂസൻ പിക്ക് നമ്പർ 4 4 നമ്പറിന് ഹ്യൂസൻ്റെ അടുത്ത്. മുസിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. വിപിൻ ബ്രോ വന്നില്ല ഇന്ന്. മല്ലു സി ബി വെച്ച് സ്വന്തം പെനാൽറ്റി ബോക്സ് എന്ത് മഫ് വെച്ച് മാത്രം ഓടിച്ച് മാർച്ച് ചെയ്ത ബാക്ക് പൊട്ടില്ല. ഓക്കെ പഴയ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മല്ലു? ഇല്ല തീരെ കിട്ടുന്നില്ല. മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കും. ഓ എടാ ഞാൻ മറന്നറ. 16 കളിയായിട്ട് പൊട്ടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ. 15 16 അതെനിക്കറിയാം. Depends will be tight bro. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം.
notification button. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. It is a deep, deep sea of yellow, beautifully effervescent yellow. That is what you're faced with when you come to Dortmund. So we're very much on the way now. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number one there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. When you consider his consistency at the highest level. Oh, he's had a shot! Oh, Annan Kudu. Listen, the big names earn their reputations Platinum for 23 precisely the going reason Munji, you just said. അടിപൊളി. They have a habit of making their presence felt. And here we മൂന്ന് are, കൊണ്ട് early പോവില്ലേ? stages. He struck one, and he looks hungry for more. The angle was unkind, but he has hit the spot. Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't have much to aim at. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now it's Mbappe. Oh, he's having a go! Yeah. And that is He's certainly moving not under, what he had in under. mind. He just didn't catch that one right, and he knows അല്ല it. എത്ര ദിവസമാകും അപ്ഡേറ്റിന് എടാ മറ്റന്നാ രാത്രി കൂടാ 6:30 ആകുമ്പോൾ എന്നിട്ടല്ല വൈകുന്നേരം 6:30 പോകും. First quarter of an hour gone. And it's Messi. Passing nice and neat. It's a bullish header! And what to be quick to recover this. This is a chance for Borussia Dortmund to break. Nicely worked. കിടിലൻ ഗോളായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് വ്യാഴാഴ്ച വരും. Messi engages and forces him off the ball. Now, can they get him away? They'll want to make the most of this turnover. Oh, well played, lovely. He's shifting through the gears here. Mbappe. Well, there weren't too many attacking options there. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 1K ലൈക്ക്. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, great leap! Oh, he's given that plenty, but no. Vieira certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And the pass is intercepted. Bellingham, good strong midfield running here. Cristiano Ronaldo! That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And here's Cristiano Ronaldo. Lovely pass, but can he get there? And here's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, such a clever touch. Henderson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Goes down, but nothing given. They've got to make this nice and quick. 1 minute added time. Good ball over the top. അത് ഗോളടിക്കണ്ടാ. This is gone, and that's it for the first നല്ല half. കിടിലൻ ഗോളായാലോ. ജയ് കല്യാണം വിളിച്ചോ. ജയിക്കുന്ന Back രണ്ട് ഗോളും to competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. എന്നാ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ബൈസിക്കിൾ കാണിക്കും. Okay, they got hit with എന്നിട്ട് that one ബൈസിക്കിളെ shot കുറച്ച് at വിഷയം Dortmund, കേട്ടോ. but I വിഷയം don't പറയാലോ. think there was much എടാ wrong with എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് ഉഷാറായിക്ക്. കം ഓൺ ബോയ്സ്. Give his team a lift during the break. They should still be quite buoyant. Borussia Dortmund എടാ just നല്ല ahead കളിക്കണ here in a tight പിള്ളേരത് game. They മുക്കുത്തി are പണ്ടം 1-0 കളിയാണല്ലോ to the കളിക്കണേ. good. ഇത് കളിക്കിന്റെ മച്ചു ചെട്ടിക്കളല്ല നമുക്ക് ഉണ്ട്. കിട്ടലം കളി. ഓക്കെ യുവർ ക്ലാസ് ബ്രോ. Substitutions taking place. ഗ്രീൻ ലെറ്റ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്.
So the action resumes. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Oh, that's well spotted. Now, what about a counter-attack? Looking for the run. White makes the interception. Jordan Henderson is someone so often referred to as the defender's defender. And it's Pirlo. Looking to play him in. Might be Dave shoots! Second goal. 16-ാം തീയതിടാ. 2 up now, and they are cruising. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Things starting to look very comfortable. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Can he get it through? Oh, shooting chance! എന്ത് ബോൾ വെച്ചെന്ന്. He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. വലിയത് Borussia തകർത്തടിക്കണ്ടേ. Dortmund have their second corner now. Oh, good line! Well, there's the clearance. And now a sudden chance to counter. He's picked his way through. Rijkaard. And here's Mbappe. He's having a hit! Well, the contact was true enough. The aim wasn't സബ്ബർക്കാം quite. നമുക്ക്. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. പോലീസിൻ. Come on, boy. സൂപ്പർ ഗോളാണ്. അതൊക്കെയാണ് മിസ്സാക്കുമ്പോ പൊളിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം, 2 ടാപ്പ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ മാർക്കുള്ളൂ, വേറെ മാർക്കൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവരെ വെക്കണം. എടാ ലൈക്ക് അടിക്കറ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കറ. പാണ്ടിക്കാടാണോ? നോക്കിയിട്ടില്ല. Henderson does really well to win the ball there. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. On the field, number 8, Bale. Number 9, Eto. And that has left him in a heap. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 3 കല്യാണം ഉണ്ടോ. എറണാകുളത്ത് കല്യാണം ഉണ്ട്, There could be trouble here. പിന്നെ കാസർഗോഡ് ഉണ്ട്, കോഴിക്കോട് ഉണ്ട്. കോഴിക്കോടാണ് ഷെയ്ഖിന്റെ കല്യാണം, കാസർഗോഡ് ചാബിയുടെ കല്യാണം, എറണാകുളം നിയാസിന്റെ കല്യാണം. ഈ നാറികളെല്ലാം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കല്യാണം വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? And here's Torres. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Bale. Can he get on the end of this? Costa Curta gets over ചാബിയുടെ and കല്യാണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കാരണം അത് കാസർഗോഡ് പോണേ. Oh, this looks sharp. Costa Curta. മറ്റേ Can രണ്ടെണ്ണം latch പിന്നെ onto പിടിക്കാം. this? Buffon ഇത്രയും എത്താൻ plays പറ്റും. it. Safe hands. So what can they make of this? Olise. Olise making good progress on the right-hand side. He's had a fair tumble under that challenge. That's a lovely, neat There will pass. be 3 minutes added time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, that's a key interception. And he thumps it clear. Good. ഞാൻ മോനെ. And time is up. ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. ചകുരി വന്നു മോനെ, ചകുരി. A result no less warranted, no less deserving of their efforts. ഞാൻ നിന്റെ A job done. തള്ളക്ക് വിളിക്കില്ല in a highly തൽക്കാലം. professional ഒന്നും manner. മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന വെറുതെ തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കണ ഒരു Reflections on what you've seen, Jim? സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്നൂറ് നിനക്കൊക്കെ. വീട്ടിലൊക്കെ തന്ത തള്ള എല്ലാവരും കേൾപ്പിച്ചിട്ടാവും നടക്കുള്ളൂ. ശകുനി ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാണ്ട് പറയണോ എന്താ ഓൻ മാസം കാണിക്കാൻ നിൽക്കുക. തേക്ക് മലപ്പുറം അല്ലേ? അതെ. ഒന്നാ മറ്റേ
പ്രസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഡബിൾ അതാണോ റൗണ്ട് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണോ? അത് അതിൻ്റെ ലോജിക് അല്ല തിയറിക്കൽ സംഭവം അറിയില്ല. ബ്രോ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണിക്ക് ടോപ്പ് 5ലേക്ക് എത്തും. ടോപ്പ് 50 ടാസ്ക് ലെറ്റ് പോയിണ്ട്. ഇയർഫോൺ ബ്രാൻഡ് ഏതായി? എടാ ഇത് ലോക്കൽ 100 രൂപയുടെ സാധനമാണ്. ഞാൻ പണ്ട് എന്തോ ഇതിന് മേടിച്ചതാണ്. അത് എഡിറ്റിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നപ്പോൾ മേടിച്ചതാ. ആ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിൽ നിന്ന് 100 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചതാ. കൊല്ലം 3 ഇതുവരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാധനത്തിന്. ഇതാണ് ചിലത് അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്രട്ട്. ചിലപ്പോൾ നന്നാവും, അതാണ് സാധനം. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് കേട്ടോ. കമോൺ ബോയ്സ്. ക്ലോസ് വരട്ടെ. കില്ലിനി മുടക്കാൻ കൺമുന്നിൽ നീ ഒരു കാവ്യമോ. ഇനിയസ്റ്റന്റ് പ്രൊയിഫുണ്ട് പാസ്റ്റൊക്കെ. ലോക്കലൊന്നും അല്ല, ബ്രാൻഡാണ്. ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം. ടൈക്കൺ, TICON, ടൈക്കൺ. ടൈറ്റന്റെ ചാത്തന വന്ന് ടൈക്കൺ. ബ്രോ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന ബാറ്റൊക്കെ രണ്ടത്തിന് ഉണ്ടാവും. ബ്രോ റൂമിൽ കളിപ്പിക്കാറില്ലേ? റൂമിനൊക്കെ കുറവാ ബ്രോ. ഷോൾഡർ പ്രൂഫോ. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places. So it's down to business here. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Well, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. yeah. Little doubt, that is a foul. DC under Sabine. It's not taken him Only long. go to That's going to be a booking. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? Brilliant save from Buffon! Oh, the keeper's had to be at his best. That was a wicked hit. Oh, that was stunning. He judged that beautifully. Barcelona with the corner. There first. Clear it, bro. And now a sudden chance to counter. Now who's going to be... Oh, he's been caught on it, and Messi! That could be a goal, bro. What the fuck, man? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Easy here. ഇത്രയും കാണിച്ചു ശരിയാവും. അതിനെ കാട്ടുള്ളൂ. Barcelona. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് ആവണേ? He has found the way through. No change to the score. 0-0 it remains. Now it's Mbappe. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Juke going about things with real menace. Now it's closer. That's an imaginative pass. That's a simple one for the keeper. Now it's Mbappe. He's picked his way through. Oh, they could be caught out here. Mbappe. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Juke.
എന്റെ അളിയ നിങ്ങ എന്താണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്? കൂൾ 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 ഒന്നുമില്ല. Chiellini clears. And it's Iniesta. No, he wasn't going to be fooled. Messi. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Messi. ക്ലോസ് ഉള്ളി പോയി. ഞാൻ ആ വിങ്ങക്ക് പോയിട്ട് ക്ലോസ്. എന്റെ ക്ലോസ് നിനക്ക് എന്തിന്റെ എടാ? Iniesta, a player who needs no introduction. Pirlo. And it's Bellingham. There's a searching pass. Chance, surely! Goal! ക്ലോസ് എന്താ കാണിക്കണേ? കൂൾ ബാൻഡ് ബ്രോ. അവര് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ He delivers അറിയില്ല with കേട്ടോ. perfect പിന്നെ timing. നോക്കാണ്ട് അവനായിരുന്നു കളിക്കണേ. That അത് is വർത്താനം. glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. He's having a pop! Go, 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 go. And that marks a high-octane end to the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund coming in എടാ at ഇൻഡോർ ലൈക്കട്ടെ. half-time, എല്ലാവരും leading ലൈക്ക് by നമ്മളിപ്പോ one goal എടുക്കുന്ന to പേരിലൊക്കെ എടാ ഉണ്ടാവും. Yeah, I like the fact പുതിയ that there was a എംബാപ്പെ genuine സൂപ്പർ flow ആണ്. to this game, as well as intent. എടാ മണ്ടൻ നിന്റെ അച്ഛനെ I വിളിച്ചാൽ can't മതി. help feeling that their efforts deserve ഞാൻ എടുക്കാത്ത എന്റെ a little bit ഒപ്പീനിയനാ. more. എന്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നീ പിന്നെ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കല്ലേ മണ്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. Too much more at അവന്റെ half-time. അപ്പനെ വീട്ടിൽ It's വിളിക്കണോ നിന്നെ 1-0. കിടന്ന് വിളിക്കണം. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. That is a brilliant interception. Maldini gets it clear. And here's Shevchenko. Cruyff. Cruyff really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nicely aimed pass. The attendance for this match was And he welcomes it in. 62,005. Good. That's put paid to the danger. Good. Substitution needed, bro. No goals. ഗോഡ്സെ മതിടാ. KL മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി. ന്യൂനോ ബി പി ആണോ? എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എല്ലാ സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. കമോൺ പോയി എടാ പാപ്പാറാക്കാണ്ടാ കളി ഒന്ന്. ഫോർമേഷൻ കാട്ടുമോ? ഇതാ ബ്രോ, ഇതാ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ എൽബിച്ച നിന്നെ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എവിടെ ഇത് പരിപാടി? ടെറ്റംപ്ലിക്കാണോ? അതെ. Substitution for Borussia Dortmund. ഇടികന്മാരെന്താ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അവര്. Number Rijkaard 21. is always scanning the pitch for targets. That's gone loose. Number 10. Messi. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they've settled for a riskier approach now to defend this. Number 22. Olise. Number 17. Seydorf. Substitution. And here's Bale. It's Bale! It's loose now. Oh, what has happened here? The cross, and again! ഗോളാക്കി. Didn't quite get enough on that. Well, it really shouldn't be allowed to happen again. It needs to be dealt with at source. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Iniesta! അളിയ ഒരു കൊണ്ട് ലീഡുള്ളൂ. അതിന്റെ Just too much. Yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy. But it's still കിട്ടിയത് didn't കൊണ്ട് stop ഓണം him പോലെ having a go. കളിക്കുന്നു.
നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലോടാ, ഞാൻ Into the ഹാപ്പിയാ. last quarter of an hour. നീ കളിക്കിനി. Iniesta, Aguero, expertly cut out, really nicely done. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Olise ventures forward. He's going all the way! Olise! Olise with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, I thought that run had balance and control, skill and strength, the sort of desire we hope will spread. And here's Eto'o. Borussia Dortmund nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Passing is crisp and sharp, great vision. Oh, this is a great position. It's Bale! It is പൂളാവത്തൊന്ന് close, പണ്ടാടങ്ങാൻ but that is വേണ്ടിട്ട്. the last of it. Thank you for choosing well Borussia to Dortmund Samuse have coding done it. products, bro. Their solitary strike Thank you, Leo ultimately Cotter, for proving just coins, enough. 10 A jewels. terrific win, however you look at it. 10 jewels, AI coding again. Thank you, bro. Thank you for the love and support. Hitings തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ 18 ലോസ് ഡ്രോ, അല്ല 16 ലോസ് 18 ഡ്രോ. എവിടേക്ക് അതൊക്കെ പോണ്? അധികം കളികൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സീസൺ. അടുത്ത സീസൺ മൊത്തത്തിൽ ഇരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. എല്ലാ സീസണും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ ബാഡ്. ശരിയായിരിക്കും. നെറ്റ്വടി ഒറ്റണി ബില്ലിംഗ് മാറ്റിണ്ട്, നോക്കി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് 2400 പ്രോ പ്ലെയർ പറി. ഞാൻ ശിവനെ സെൻഡ് സമൂസ ഓർ 2 ജൂബൽ ഗൂഫി. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സമൂസ. സ്ഥലം എവിടെ? തൃശ്ശൂരാ ബ്രോ, തൃശ്ശൂരാണ് സ്ഥലം. ബ്രോ ഈ BT ബില്ലിംഗാം എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ ഇത് ബില്ലിംഗാം സീനൊന്നുമില്ലടാ, നൈസ് തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്കൊരു കംഫേർട്ട് ഇട്ടുണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ. മേബിന്റെ കളിയുടെ പ്രശ്നം. അതിന് നെറ്റ് ബേർഡ് ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഡോട്ടെ? നെറ്റ് ബേർഡ് മോശമാണ്, ഞാൻ നെറ്റ് ബേർഡ് എടുത്ത് മാറ്റും. അല്ല DC കണ്ടു, തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പടം. എടാ കാണാൻ പോയിട്ടില്ല, കാണണം എന്തായാലും. ഇവിടെയാണ് 4K ഓടിക്കല, 2K. ഇവിടെയാണ് 4K എംലാൽ ഉള്ളത്. എംലാലിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ തുടക്കം വെച്ചേക്കുക. അത് മോഹൻലാലിന്റെ മോളുടെ പടമാണല്ലോ, സോ അത് വെച്ചേക്കുക. അടുത്ത ദിവസം റാങ്ക് ഓൺ അടിക്കാൻ സാധിക്കും. എടാ റാങ്ക് ഓണിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപോകണില്ല. അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓണിനൊക്കെ അതൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ളവന്മാർ മേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് നന്നായി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ശരി. തൃശ്ശൂർ എവിടെ? തൃശ്ശൂർ മുള്ളൂർക്കര പറയും ഇവിടെ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ. താങ്ക് യു ഫോർ 2 ചായ് മാംഗോ ലസ്സി കുഫി. വലിയ സബ് സബിലിപ്പോ ആരാ വെച്ചത്? സബ് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടല്ല പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നെയ്മറിന്റെ അടുത്താണ്. നെയ്മറിന് ആ ആക്സേഷൻ ബൂസ്റ്ററിന്റെ സ്കില്ലുള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആവും ഇവര്. ഒരു ക്രോസർ ടൈപ്പ് ഏത് മാനുവൽ ആണോ? ഇല്ലല്ലോ, സിസ്റ്റർ ബ്രോ ഏജ്. എടാ എന്റെ ഏജ്. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. എടാ ഞാൻ നാളെ പക്കുട്ടയുടെ സ്റ്റൈലിൽ അടിക്കാൻ പോട്ടോ. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter, but there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can... He's having a hit! That could be a goal. That is a super hit, but it was always just off target. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Under an awful lot of pressure. Rui Costa. Caceres to Messi. Neither of these two want to come off second best. And it's Messi. Mateus. He's had a fair tumble under that challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Can he get it through? Nedved gets into a good position. He leaps for it! Good And cross for kept out Nedved. by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for us. Oh, great leap! Good. Goal! Borussia കിട്ടിയില്ല പിന്നെ Dortmund! ബ്രോ നാളെ മെയിൻ്റെനൻസ് വരില്ല ബ്രോ And we എങ്ങനെയാ have liftoff! എടാ മെയിൻ്റെനൻസ് മറ്റന്നാ രാത്രി Great corner, and he did Machina the 6 മണിക്ക് rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. That's a good ball out wide. Cruyff in acres of space out wide. No outsmarting him this time. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nicely aimed pass. And that pass just didn't quite work. That's a sharp pass. No, that's been intercepted. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Closer! come on. And a terrific save from the goal keeper. of the Closer really must be thinking what he എടാ has to 1k do to എത്തിക്കോ score 1k there. ലൈക്ക് come on baby oh yeah അടിച്ചു Well, the opening goal did come from a corner. Now then, ഇതും there's the header! And a neat finish. They are purring, truly purring. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Nedved giving a So positive well right to played, score Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And now he has two. Borussia Offside. Dortmund are doing very Offside. nicely, thank you. അല്ലു നീ There's സൂപ്പർ a മച്ചു certain ചിപ്പു authoritativeness in നീ പക്ഷെ everything ഉച്ചയ്ക്ക് they എന്താ do മേടിച്ചെന്ന് now. പറഞ്ഞിട്ട് If they want പറയില്ല to kill off this game, എന്ത് now's മേടിക്കാൻ the പോയി നീ time to get it done. നിന്റെ പെരിങ്ങ കണ്ടിരിക്കാൻ നീ കുറച്ച് മോശം തോന്നുന്നുണ്ട് It's a pretty loose pass. Aguero. Caceres. Aguero has it in a wide position. Well, they've got it again. Incoming delivery. And this is Messi. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Now it's Aguero. The pressing's intense, and it's paid off. And it's Messi. He won't be happy with that one. Now it's Cruyff. Cruyff. Messi. Only 3 minutes at a time. And it's Messi. And it's made its way to him. He's had it taken off him. Nicely weighted ball. Somewhat off target. plug. And the referee has അല്ലു signalled for അൽവാർസ് half-time. വരുമോ അൽവാർസ് വരട്ടെ ലിയോ പോട്ടർ താങ്ക് യു ബ്രോ ലിയോ പോട്ടർ താങ്ക് യു ഫോർ ദി Pretty well so far, ഹംസാസ്യ Peter. If it ain't broke, don't മുന്ദ്ര fix it. So മുന്ദ്ര I think എന്ത് the മുദ്രയാണ് manager has to resist change at this stage. താങ്ക് യു ബ്രോ Borussia താങ്ക് യു Dortmund looking composed, content, comfortable. 1k Leading വേഗം 2-0 at half-time. പോട്ടർ നമസ്തേ ബ്രോ So off we go again. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. That is good strength. Mbappe. And no, he's seen through all of that. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Saliba. Borussia Dortmund are 2 up early in the second half. And here's Mbappe. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Delivery from Mbappe. There's much frustration as to the lack of a touch Wow. to finish that off.
Xavi Alonso. Mateus. Nedved going forward. Nuno Mendes. No, he wasn't going to be fooled. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, some astute defending there. Now, can they get him away? Mbappe. And he's managed to get free. Decent chance! He has saved the Commentary English goalkeeper's है bro. brushes there. What great defending. English commentary है भाई. Nesta wins the duel this time. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Oh, he's having a go! Opts to play it back. കഴിക്കൊന്നില്ല. Thank you for Jewel Oh, bro. it looked like Fake 3-0 for sure. Nedved is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. And he's being shifted off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Donnarumma breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. And it's skewed away. He looked rushed. He should have waited for some movement. Messi. Closer. Borussia Dortmund on the counter-attack now. Now it's Mbappe. Nuno Mendes. And that will be the final act. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. വക്കുവിന്റെ കളീനെ വെച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം എന്നോ? എടാ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ 1 പ്ലെയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതില് റാങ്കിങ് നോക്കുമ്പോ മറ്റേ ഫിഫ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പില്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയർ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓൻ കിടിലൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലെയർ അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൂടെ കണ്ടിട്ട് വന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ. ചെക്കൻ കഴിഞ്ഞാട്ടം കാണാൻ പോയിരുന്നല്ലോ ബന്യാറ്റൂര് കല്യാണത്തിന്. ഓൻ പ്രൈം ഇപ്പൊ തുടരുന്നു. അന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ടോപ്പ് 15-ലൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഫോം തുടരാൻ പറ്റിയില്ല, അതാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അടിയായത് അവിടെയാണ്. അന്നത്തെ റാങ്കിങ്ങിനെ അവിടെ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നടാ. യാ ദിസ് വൺ വേണ്ട. അന്നത്തെ റാങ്കിങ് എവിടെയായിരുന്നു? അന്നത്തെ റാങ്കിങ് ഇതാണ് അന്നത്തെ റാങ്കിങ്. ടോപ്പ് 20-ൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ല ടോപ്പ് 15-ല്. അന്നൊക്കെ കരണൊക്കെ അന്ന് ടോപ്പ് കളിയായിരുന്നു. കരണ ഇപ്പൊ അവന്റെ ഇതായി പോയി, കുറച്ച് കരിയറൊക്കെ ആയിട്ട്. അവന് ആഴ്സണൽ, ഇതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം കളിച്ച കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൂർണമെന്റ്. ഓക്കെ, ആഴ്സണലിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇത്. അന്ന് ഞാൻ 7ാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ആഴ്സണലിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേട്ടോ. ഇതെന്നാ വെച്ചിട്ടാ 24, 2 വർഷം അവറായി. 25, 2 വർഷം ആയിട്ടില്ല, 1.5 വർഷമായി. എന്തായാലും കാലം പോയിട്ട്. ഇത് 2024 10-ാം മാസം. സോ അതൊക്കെ ഒരു കാലം. ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അപ്ഡേറ്റ് അല്ല. അതിലാണ് വക്കുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെയാണ് അവന്റെ ചാനൽ സെറ്റ് ആക്കിയതും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത്. പിന്നെ അവന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അവൻ കയറി വന്നു. അവൻ എന്തായാലും കയറി വരുന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു, കാരണം അവന് അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അത് നാളെ ഞാൻ ഫയൽസ് ഒക്കെ പരി കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ബഫൺ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കോ? ബഫന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സോ? പോയി. ശരിക്കും കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാ. താങ്ക് യു ഫോർ 2 സ്റ്റാർ ജുവൽ ബ്രദർ. ക്ലോസ് ചേഞ്ച് ചെയ് ബ്രോ. ക്ലോസ് അതിന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോടാ മര്യാദയ്ക്ക്. അപ്പോഴേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയണേ. കഴിഞ്ഞോട്ട് ഇറങ്ങി ഫോർമേഷൻ തൂക്കിന്ന്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
Pattern PP അറിയോ? Well, we're on the way. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst them. It's Nedved! Nedvedi! Bro, my Nedvedi is back! This is up there. My Nedvedi, bro! Magnificent finish from He's Mr. my goat Magnificent. once upon a This time, could bro. be good. Very good. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So, a breakthrough already. And here's Shevchenko. Goes for the shot! Oh! Kittilanadi. Fair try, but just off target. Well, he's missed a very good chance there. He might have got a little too much on that. And it's Messi. He's being urged to shoot. Nedved! Oh, Big relief, it just needed better contact. Well, the way he set himself up was just so clever. No wonder he's disappointed. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Messi, a player who needs no introduction. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, just skips past and Shevchenko! Kittilan. Ada Justin at Oh, how good is he? Smooth as it gets. അല്ല ഞാനൊരു അടിക്കലായിട്ട് വരുന്ന സാധനം ആക്സിഡന്റ് ചെയ്യുന്നത് Truly അതുണ്ടായി. purring. Pirlo really played that return ball to perfection there, Peter. He knew the exchange was on and he put it on a plate for his teammate. That was just gorgeous. Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo! പുറത്തോട്ട്. താങ്ക് യു സമൂസ ബ്രോ. ഓ മുത്ത ബെല്ലിങ്ങും കുറച്ച് വള്ളി തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ. Nedved has the space to scheme. വീശ കാണിച്ചു നോക്കല്ലേ? ഇല്ലടാ, എന്നാലും ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഗോട്ടന്നെ എന്തൊക്കെ. Timber. Half an hour played now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And there's the shot! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Bumps him off it and wins back the ball. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a... And Messi! It's bounced back off the post. Ronaldo might just make this. James Rodriguez. Kagawa. To James Rodriguez. James. Good driving run. Nedved did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. 2 added minutes has been indicated. That is good pressure, just hounded him off it. He's picked his way through. And it's Rooney. And the referee has blown for half-time. Some first-half thoughts? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So the manager has to resist change at this stage. Borussia Dortmund are heading into the break very happy with how it's gone so far. Back on the way then. Kagawa. Now it's Rooney. Vieira. And the pass is intercepted. And this is Shevchenko. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it.
എടാ 1K ലൈക്ക് കം ഓൺ That's a ബോയ്സ് booking. കളി Always ഫയറപ്പോ looked it. ഇനി കളി Well, നമുക്ക് he's പിടിക്കാൻ used up all his chances, hadn't he, Peter? I mean, he was never going to get away with that one. I just think it was a cheap foul to give away. Timber. He's having a hit! It's run loose. Who's going to get there? Could be danger here. It's run loose here. Can he finish? എടാ കഴപ്പേ And there's a goal. ആരാ അവിടുന്ന് എക്സിഷൻ ബൂസ്റ്റ് ഇടാൻ Just പറഞ്ഞു one in it now. The game takes on a whole new കഴപ്പ് കഴപ്പ് complexion. കഴപ്പ് എടാ എടാ ഒരു Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass and Ultimate put it on a goal. plate for him. കഴപ്പ് 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 കണ്ടിട്ടോ Substitution on the field. Number 7, Cristiano The Ronaldo. two coaches are signalling changes here, both at the same time. Just one in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Taking place. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Nothing wrong with that tackle. Eto! ഭാഗ്യം Goal! അടുത്ത കഴപ്പായിരുന്നു And look what it means to them. This is a position of അവിടെ ചെറുതുരുത്തി genuine ഒന്നല്ലടാ strength now. മുള്ളൂർക്കര അറിയും Oh, നമ്മൾ കുങ്കമടി beautifully കളിക്കാൻ പോവാ dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. കുങ്കമഴിയാണ് And മറ്റേതില് കളിക്കാൻ very പോവാ quickly, the substitute made his 900 mark. ഇറക്കിയാൽ That's ഉള്ളിൽ just ചെറുപ്പ് as the 900 manager ഇല്ല would have seen it. An impact sub. Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. Borussia Dortmund ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Seedorf. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Foot in. Numecha. Oh, they could break here. Hammers wants to run onto this. This is the time you need that pace. മരക്കഴുത James Rodriguez. It's a good look. A header! എടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഓടിച്ചോട് പരമാവണം To within one. Interesting. A great delivery and a finish to match. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made it classic. Applies the finish. Decent chance. Well, now it's a race for the ball. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Borussia Dortmund close now to seeing this one through to the end. Opts for safety. There will be 5 Maldini minutes pokes added it out time. wide. Five minutes to add. And it's Bale. Royce going about things with real menace. And there goes the final whistle. ചത്തേർന്ന് പന Borussia Dortmund pull അവസാനം through, വെച്ചതോടും sometimes by hook, കുത്തിക്കയപ്പ് sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win. സിമ്പിൾ ആയിക്കേണ്ട കളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂഞ്ചി തോക്കും അല്ല മൂഞ്ചി ജയിക്കും അതാണ് പണി കിട്ടുക ഓക്കെ അമ്മ മക്കളുടെ വാഴാടി ചുങ്കം കഴിയണ ചുങ്കത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം തൃശ്ശൂരിന് ചുങ്കക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം യാ ട്രയോളി മല്ലുവിന്റെ എട്ടോക്ക് ബ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ല ഇല്ലടാ ബ്ലിറ്റ്സ് ഇല്ലത് എടാ ഈ എംബാപ്പെ അടിക്കണ്ടേ can you rate my team yeah surely RK fine
ബഫൺ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കുമല്ലോ. സ്റ്റാറ്റ്സ് അല്ലേ, സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചുതരാം. സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിച്ചുതരാം. സ്റ്റാറ്റ്സ് ബഫൺ ബഫണാണ് ബഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് ബ്രോ. എംബിങ് 89 ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അല്ല വേണ്ട. ഒപ്പോണന്റ് ഓക്കെ. എംബാപ്പെ എടാ 10 ലൈക്ക് കൂടി 1K. ക്യാൻ യു റൈറ്റ് മൈ ടീം ഫ്രണ്ട്ലി മല്ലു ന്യൂ പീച്ചേഴ്സ് മൈക്കിൾ ഓർ ഓൾഡ് ന്യൂ ബ്രോ. കെ ഒരു ചേട്ടനില്ലേ? ഒരു ചേട്ടൻ റോക്കി ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ട്. ബൈ ബ്രോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് നവീൻ ബ്രോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്. 500 റുപ്പീസ് തരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡയമണ്ട് എടുക്കാനാണ്. ഡയമണ്ട് എടുക്കാനാണ്. ഇപ്പൊ ഫുള്ള് ന്യൂജൻ ട്രെൻഡ് ആയില്ല. അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓട്ടോ കൺട്രോൾ ആണോ അതോ ഓഫ് ആണോ? ഞാൻ നോക്കേണ്ടി വരും ബ്രോ. കേട്ടോ. So we're up and running. Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught in a position on the counter-attack. He should be a key player for this team. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. Well, now it's fallen kindly here. Borussia Dortmund definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. And here's Shevchenko. That's really well manoeuvred. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last. Cristiano Ronaldo! It's bounced back off the post. And he's cleared it out of harm's way. Bergkamp. Strong challenge. That could leave a mark. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And he's quick to return it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's very disappointing, it has to be said. And it's Pirlo. That's going wide left. He has found a way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Neymar. Oh, nice touch. And he is dash. It's Neymar! The keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And the counter is on. And he's there to make the challenge. The ball has bounced loose now. Pass is just off target. Whatever he had, that was not it. Pirlo can see things others simply cannot. Neymar looking to play him in. Neither of these two want to come off second best. Neymar showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. 40 minutes gone. Half-time closing in. Messi. Now it's Shevchenko. Shevchenko! It's loose now, and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. Applies the finish. Keeper's not concerned by that. That one a rangefinder, Peter. That's it, 45 minutes up. It has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So there was the first half. Borussia Dortmund certainly have plenty of positives to take from that first half, especially the way they were able to
turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. So a good chance here. Oh, split-second reaction. Borussia Dortmund have their second corner now. And he's taking no chances there. There's a look up. Oh, good effort! Good. Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. A great delivery and a finish to match. Yeah, it all came from some real... And the shots! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Good. So, third corner of the game. Oh, നല്ല perfect ആണ്. He's rising! Good one. And a neat finish! ഈ കളി 3 ഗോൾ അടിച്ചാൽ 300 രൂപ സൂപ്പർ അല്ല 500 രൂപ സൂപ്പർ തരുമെന്നൊക്കെ അറിയില്ല എന്തായാലും ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Borussia Dortmund are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Here's a man adored by many, even deified by some. Spread out to the left. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, that's fabulous. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nuno Mendes. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And it's Neymar. He's through here. And this is Ronaldo. Can he finish? Yeah. Oh, that was a half-decent effort. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Good reason for optimism here. Perfect. And a header. 3 ഗോൾ 500 തരാന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. Cruising. പബിനാണ്. It's all becoming so easy. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that. ചെറിയൊരു ബിസിനസ്. എന്താ? And that's it. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beggan alongside me. I hope to see you versus Tom. Bro, I played Tomboy, I think, before 2 years. അവസാനമായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചത് ലാസ്റ്റ് 2 years ബാക്ക് ആവുന്നുണ്ടേക്ക് ടോമായിട്ട് കളിച്ച ഞാൻ സത്യം 2 years മുന്നേ വന്നിട്ടാ സെക്കൻഡായിട്ട് പിന്നെ കളിച്ചില്ല. പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി ബ്ലിറ്റ്സ് ചലഞ്ച് കളിച്ചു, പക്ഷെ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. മാമനുണ്ട്, മാമൻ റിച്ചുകോയുടെ കോയിനൊക്കെ പൊട്ടുക. ഓനാരെ ഗുള്ളിച്ചിന് വേണ്ടി കറക്കുക. 3 ഹെഡ്. എടാ അത് അവന്റെ ബാക്ക് ലൂസായിട്ട് നല്ല മാർക്കിന് ടീം വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടുകൂടാ. മൊളീനെ റോമേ പോവാ. I cannot wait to get started. I am very very happy. ഓൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. Official story. When that message has joined all the Russia. ഏതറി വേട്ടവലി അതിനാണ് അറിയില്ല ബ്രോ. എടാ 3 കേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ 100 കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഊമ്പാപ്പേ കോസിനെ ഇറക്കണോ? 2 ഹെഡിങ് ആയിരിക്കും.
Opponent. ടഫാണല്ലോ കുറച്ച്. ടാസ്ക് ആവുമോ നോക്കാം. ഇൻമാച്ചുറൽ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. റിച്ച് കോയിൻ ഫുള്ള് പോയി പാവം. ഛേ കൊറേ കോയിൻ കൊണ്ടോ. ഒപ്പോ ഐഫാസ് ആരാ? എടാ എല്ലാരും സ്ട്രീം മല്ലു നാളെ രാവിലെ വേണ്ട, രാത്രിയും പൂശ രാവിലെ പൂശേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. നോട്ടെ എടാ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. അത് രസമില്ലാതെ കഴിയാ. അവർക്ക് രാവിലെ അടിക്കേണ്ടി വരും. നല്ല ഒപ്പമാണ്. Score looking good. Thank you for the jewels bros and മല്ലു ചലഞ്ച് നോക്ക്. സ്കോർ 4 goals ₹1000 സൂപ്പർ ചാറ്റ് RM ഗെയിമിംഗ്. ഒരുത്തോട് ഇതുവരെ വന്നിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. ഒരു 500 പറഞ്ഞ 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് തന്നില്ല. ഇന്നലെയൊക്കെയാണ് മോനെ, ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വന്നു. സേവനപ്പ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. സേവനപ്പ് അടിച്ച സാധനം കിട്ടി 500 അല്ല 100. അതിന്റെ മുന്നത്തെ ദിവസം 500. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So that's got things underway. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter. He's definitely in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, both going forward and having to get back too. Plus, he's got that excellent leadership he's always displayed, and he's won everybody's respect. Yeah, and once described by one of the world's greatest managers as the most intelligent player I ever coached. Oh, good take in a good area. He's got away. Big chance! Good net weight. He's done it! Well, one score, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. ആൽഫഗിസോ എടുത്ത് നമ്മുടെ എക്കനാ. എടുത്ത് നമ്മുടെ ചെങ്ങായിടാ. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish. എടുത്ത് നമ്മുടെ ചെങ്ങായിയാണ്. എടാ ഇത് നമ്മുടെ ചെങ്ങായിയാ. Finding themselves unexpectedly behind. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. അയ്യോ. And he's forced to go back. And it's Rodri. Great vision. Lahm. Rodri, very much a man of this moment. Now it's closer. Now that looks a decent ball. Cross deflected over the goal line for a corner. എടാ ആൽഫഗിസ് ബ്രോ ആണിത്. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Towering header! Oh, it's a fair try, but just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Nedved, and he's being shifted off it. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Looking for the run. Cristiano Ronaldo! Come on. And kept out by the most elastic of ജീപ്പേ. ഓ Yeah, he was ജീപ്പാണോ? well placed to deal with that. ഇതാ ബ്രോ. Borussia Dortmund ഇതാണ് QR. have their second ഒന്ന് corner നോക്കണം കേട്ടോ. now. ഇതാണ് ഇത് കോഡ്. And it's Mendes. Crosses it in here. And it's safely in the keeper's hands. Borussia Dortmund can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Bruno Mendes. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And he lines up and a header!
Couldn't quite control it. Look, the defending wasn't too clever on that last chance. The cross had to be denied. Kaká. Now this could be a chance. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. There will be 1 minute added time. The referee says that ready, guys. is that for the first time. Okay. Well, it's certainly similar That's along the nicely GPay. so far. That's Just the the one goal in it, and UPI. it's I all think still guys very much up 119. for grabs. Dot one. Borussia Dortmund up by one goal at the halfway point. Vegetable. Thank you Yeah, for on your the face of it, cooperation. it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one Madam, side, നമ്മുടെ battling Alpha qualities on the Kiss other. I think this game is there to be won, and a minor tweak maybe all it needs to change it. Borussia Dortmund just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund leading courtesy of the game's only goal. Good ball, good take. Bullet, renowned for his long-range shooting. Now it's Kaká. Crosses it. Header! ഇപ്പൊ ചത്തേനെ Header just off target. And he ഇവർ did റെഡി so കൊടുത്തു well അതായത് to get മറ്റവനെ അയച്ചു himself കൊടുത്തു there. മറ്റവൻ What വ്യൂവർ a good അയക്കാണ് effort. ജീപ്പേന്ന് കൊണ്ട് അയച്ചത് 4 ഗോൾ അടിക്കണ്ടേ The pressing's intense and it's paid off. That has been cut short. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Borussia Dortmund are ahead here by what is still the only goal. He has found the way through. Aimed at the far side. That was well seen too. Good clearance. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Spread out to the left. It's a good one he's making out on the left. Love. The ball goes in. Impressive jump. And ഇരട്ട again, വെട്ട് that സുഖം is ബ്രോ frustrating. ദാറ്റ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം Australia മിസ് ബൈ really need to ഹാലൻഡ് convert one of these chances now. The Haaland service ആണ് is good, but the ചങ്ങായി finishing is pretty wasteful. ഞാൻ സബ് ഇറക്കിയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാറ് ഒരു പവർ ഇല്ലാത്തല്ലേ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദി ഗോൾസ് ചിപ്പ് പറ നീ കണ്ട മാതിരി എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം എല്ലാവരും സ്ട്രീമിലേക്ക് കുറേ ഒരു സമൂസ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി സമൂസ ബ്ലീഡ് ബ്രോ താങ്ക് യു ബ്ലീഡ് കൊച്ചുമോൻ താങ്ക് യു ഒരു 5 ചായ് താങ്ക് യു ബ്രോ ലസ്സി So we have വീണ്ടും movement ചായ on both താങ്ക് യു ബ്രോ benches. Cristiano Ronaldo. Number 20, Nedved. Number 10, Messi. Number 4. Can he get it through? And Shevchenko, and he is deftly away. Eto'o. ലാഗ് ഒന്നുമില്ലടാ Bale. Disappointed with that. Götze. And that has put paid to that. 22, Olise. Number 17. Into the last quarter of an hour. ലാഗ് വരുന്നടാ ലാഗ് വരുന്നടാ This is Shevchenko. Lovely bit of skill. Well, that tackle was ലാഗ് certainly അടിച്ചിട്ട് ലാഗ് sturdy. വരുന്നടാ And he's cleared it out of harm's ലാഗ് way. വരുന്നടാ നല്ല ലാഗ് വരുന്നടാ Lahm gets into a good position. Getting up there! In he goes again! ലാഗ് He's got a എന്ത് goal! വെച്ചാവും And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Australia restore parity.
Australia really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. It's good, sir! Oh, wow, that's crazy! Oh, that has got to be it! This has to be it! Oh, delicious, such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Borussia Dortmund now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, what an end to the game, Peter. But now comes the overwhelming question, how long is there left, including stoppages? Oh, Red, nice interception. And that's that. Borussia Dortmund have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately കറക്റ്റ് എല്ലാ ബാക്കും സ്പിന്നെയും ചെയ്യും. ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ. സെൻട്രൽ ബാക്കിന് താങ്ക് യു ഫോർ 10 headings ബ്രോ. ആപ്പിൾ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ 10 headings. എത്ര തെറി പറയില്ലേ. വിപിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു വിപിൻ ബ്രോ. വർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ സെൻഡ് 5 ഫിംഗർ ഹാർട്ട് ഫോർ 350 jewels. താങ്ക് യു ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ചലഞ്ച് ഓവർ. സോറി RM ഗെയിമിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്ലേ score 4 goals against this type of opponents is too good. Okay, so sorry. നേരത്തെ തന്നെ ഒരു കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശേവട്ടെ. ഫോർലാൻഡ് കുക്രേനാണ് വേണ്ടായിരുന്നു. കുക്രേൻ എടുക്കാൻ വെച്ചില്ല. ആൽഫ ബ്രോ വന്നോ again. Thank you for jewels bro. Thank you for the love and support. 10 headings. Thank you bro. Mallu again challenge. 4 goals. Okay. Poda vannadu. Okay, Mallu ഞാൻ വന്നു. Interstellar welcome back bro. Bro smoke അല്ലേ അല്ല ശോകം അല്ലേ ബ്രോ ശോകം അല്ലേന്നോ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. Hey bro, welcome back. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. And we're underway. അഗ്നേഷേ I still feel that this man Diego Forlan is a little unappreciated, Peter, despite all of his achievements. Why might that be? I suppose the fact that success came slowly. His career has been a tale of patience and early setbacks, but that's what made him what he is now. In many ways, it's made him much stronger. Well, he's going to be disappointed with that. No, it's Forlan. That is good pressure, just hounded him off it. Nedved, that is a great pick out, and he's got Mbappe, win bro. Okay. Thank you for the 10 jewels coin bro. Alvin bro. Finished with amazing Thank you expertise. for the love and support. What a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He'll try from distance. Messi from another planet. He's got himself an absolute peach. Fly away here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's 2 now without repeat. He's going for goal! That's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. 11:30 And we have our very first corner. Okay, that will be a goal.
Zanetti getting this one clear. And now they can spring out of defence. This is a promising build-up. That's been cut out, well played. Pirlo. And it's Messi. Oh, that's a very decent ball now. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Vieira. Pirlo. Tries one from range. Fake ഇട്ടൊരു Oh, he's given that plenty, but no. Mbappe has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. Lovely pass, but can he get there? Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. And this is Shevchenko. And Shevchenko! ഫ്ലക് 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 Denied by ഫ്ലക് an ഫ്ലക് instinctive save. ഫ്ലക്കാണല്ലോടാ Shevchenko ഫുള്ള്. actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 2 then. He's rising! It's hit the upright. And the ball, in he goes again. And it's there! And with നമ്മളെല്ലാരും എടാ that, നീ it is pretty സൈലന്റ് ആവും. much a done deal. ഗൂഗിള് വിട്ടടാ എക്സിറ്റ് ആയി. And he's only too great. Bro! What the fuck, bro? What I can do, bro? Fuck, man. It's time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. Those of you making their way home on public transportation. Ever Rumi, bro. പറയായില്ലോടാ അത് എന്തുവാടാ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ട് അവസാനം കല മുടക്കുന്നു. എന്തായാലും 3 ഗോൾ അടിച്ചല്ലോ, ഒരു 750 രൂപ എക്സിറ്റ് അടിച്ചല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ, വേണ്ട ഒഴിവായിക്കണം. എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് ഉഷാറാക്കി. കമോൺ വലിയ പോയി വരാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ലെഫ്റ്റായി ബ്രോ. ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? ഉറക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രോ, ഉറക്കുണ്ട് വലിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ബ്രോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ? ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. വിയര PP വെയിറ്റ് ബ്രോ, ഗിവ് യു. നന്നാരെ ഓ കുടു 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 ടു 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 ടു. Come on. തിരുളു എല്ലാം തരാട്ടോ. അവിടെ ഒരു 80 മിനിറ്റ് PP വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങള് അവസാനം വന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ തിരുന്നെ നിൽക്കുന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നാ അപ്ഡേറ്റ് സമയം എടുക്കും. മറ്റന്നാണ് അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നത്. മറ്റന്ന് 6:30 പോവും. എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഒരു 1:30 ആകുമ്പോഴേക്കും വരും. ഋഷി സ്റ്റാങ്കുകളുടെ ഫോർലൈൻ കോഴിക്കോട് ജമാല് പാലപ്പുരി രസേലി ഫെർഡിനാൻഡ് ഉണ്ട് ഡൊണറുമ ഒരുമ രണ്ടുമ മൂന്നുമ നൂറുമ ഡൊണറുമ മൂன்று. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. തിരുളോ PP It's a deep, deep ഈ കളി ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ കമന്റ് That ഇട്ടിട്ട് is what you're faced with when you come to Dortmund. We are just getting started.
Peter, I don't envy that defence in having to face Javier Saviola. His nickname of Rabbit says a lot. Fast and elusive, and they're pretty good at finding holes. Yes, Mike goes for a shot. പുള്ളിയാ He couldn't finish. ചങ്കിൽ അവിടെ Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Bastia with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's just playing it safe and simple. Desai. It's Rui Costa. Cristiano Ronaldo. Space for him to turn and look. That's good play from him. Oh, now here's an interesting matchup. Desai did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's a promising position. He's rising! Nearly, but not quite. Yeah, I think he's going to be a bit Bilal bro, disappointed with welcome that, back bro. Peter. Hi You would have brother. fancied him to at least hit the target. എങ്ങനെ കിട്ടു ബ്രോ സൂപ്പറാ. Borussia Dortmund still without a single shot on target. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, good read. That was well played, well stopped. And he's forced to go back. Desai. Passing is crisp and sharp. They've got to be quick moving this forward. That's been cut out, well played. Koundé. Ferdinand. Rice. Some intricate passing, looking to progress the ball. He's had a shot! Oh, it's come loose. Messi. Pirlo. Now it's Cristiano Ronaldo. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Saviola. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Cristiano Ronaldo. Desai. Can he get it through? Now it's Nedved. Spread out to the left. Now the delivery. And they're back on the ball again. And here's Mbappe. He's had a fair tumble under that challenge. Guard. Foul and a free kick in a very dangerous Okay, wait, area. ശരിയായി He is going into that little black book. 1200 like come you on, either let's go commit the boys. foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think And he shoots! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. It's Pirlo! That could be a goal, Oh, bro. that was nice, but not quite the end product required. Pirlo has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. On I use here on main formation now 4-1-3. has been indicated. Calafiori. Oh, can he get onto this? And that signals the end of the first period. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Please make sure Borussia to watch the Dortmund screen for an leading by information 1 bulletin at the break. from the regional police department. I think I want on the to whole win the team trophies linked up and very I am well the and has best been one organised. captain. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, Big during the interval. Borussia Dortmund can look back at a Substitution in decent progress. first half. 1-0 the score. So the action resumes. Borussia Dortmund can do themselves a massive favour by grabbing another one here.
Oh, easy pickings there. Pirlo can so cleverly bypass the press. Nedved. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Messi, looking for the run. Rice, nicely aimed pass. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped it. Good chance here! Well, now it's a race for the ball. Iniesta. Bastia are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. It's anyone's ball now. Knocks it out wide. And it's Messi. Good running, strong, and he's having a pop! Oh, nice. Yeah. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ഒരു ഗോളാക്കാണ്, അതൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റർ ആണ് അത്. ബിറ്റ്സിനൊക്കെ അത് ഓപ്പണാണ്. സെയിൽ തെക്കൻ ഗോഡ്സെ കോബി ഗുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. മല്ലി ന്യൂ ഫോർമേറ്റ് സെറ്റാക്കി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കല്ലേ ചിത്തു. Number 7. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Mbappe. Number 20. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. In the field. Number 8. Here's a man adored by many, even deified by some. Number 15. Goethe. And this is Eto'o. 22. Olise. Eto'o proves just a little bit too strong. Substitutions taking place. Oh, shooting chance! അടിപ്പത്തേക്ക് അടിക്കടാ. അയ്യോ, എന്താ കാണിച്ചത്. ഇത്ര കിടന ഒരു ഗോൾ അവസരം കിട്ടിയിട്ടത് പാഴാക്കണ്ടല്ലോ. Borussia Dortmund leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And that's gone loose. Bastia, really, That could spell trouble. Clear, please, please. And it's hoisted clear. And he's gone looking for safety. Now it's Bale. Nesta can clear it away. Excellent challenge there, uncompromising. Shoots! It's a goal! And there we have it, the two-goal cushion. One sweeping move, executed with deadly efficiency. well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So is that the decisive goal? Not much in the way of time remaining. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Oh, there's a probing ball. Well, that looks a decent ball. Eto'o! Relentless! Just relentless! ഏതാ പാസിലത്? Up by 3. They have them. And there goes the final whistle. Come Borussia on. Dortmund looking by any yardstick formidable. Truly enjoyable to watch and ഒരു clearly കളികളുടെ so time ഉണ്ട്. together. ലാസ്റ്റ് കളിയിട്ടത് ഫുൾ ഓവർ സ്പാമിങ് ആണല്ലോ. പിന്നെ അല്ല അമ്മേ, ഓറടിച്ച് പോകണ്ടത് ലാസ്റ്റ്. ഗോഡ്സെ സൂപ്പർ സീനാട്ടോ. നന്ദഗോപാൽ ബ്രോ, നന്ദഗോപാൽ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. കുട്ടി റൊമേറോ ആൻഡ് അറ്റ്ലിക്കോ മാൻഡ്രിഡ് ഡി ക്ലോസ് എ ന്യൂ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സൂൺ. ഓക്കെ, ഫെബ്രുവരി അത്ലറ്റിക്കോ. ഓക്കെ എടാ, അപ്പൊ ഹിയർ വി ഗോ ഓവറായിട്ടോ ചെക്കൻ.
ചെക്കന് ഇയർ വിഗോറായി. ഓ എംബാബെ റിസൾട്ട് ഏതാണ്? എംബാബെ ப்ரோ ஸ்லாட்டன் இருக்கு. ஸ்லாட்டன் കമോൺ അൽവാറസിന്റെ കാര്യം. ഓ അത് അൽവാറസ് ആണ് ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിമി കാർഡ് റൂമി PPR എല്ലാം പറയാം. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാ റൂമി. ആ റൂമിയുടെ മറ്റേ ഇരട്ട സഹോദരൻ അത്. പക്ഷെ അത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. തരാം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Borussia Dortmund. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So it's down to business here. Jim, who do you pick out as the telling individual today? One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings a power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. It's very rare he fails to leave his mark. Shevchenko! Good play. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps... It's Neymar! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Right, Shevchenko. He's looking wide. Oh, this looks sharp. And this is Aguero. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Nice looking ball. Oh, that's wonderful alertness. No messing about, just bludgeoned away. Nesta, always a very imposing presence at the back. And it's Aguero. Well, good play on the left-hand side here. He's found a way through. Nuno Mendes. Borussia Dortmund leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Chouameni. Rodri. A lot of space here, a real opportunity. Neymar. That's a sharp pass. Now it's Forlan. And that is well cleared. Taken back almost at once. Pirlo. Neymar. Pass is coming off in quick succession here. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. Mateus. There's the header! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Satisfyingly simple. Aguero! Foul and a free kick in a very dangerous area. Pirlo has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Yeah, and the whole stadium knew that was coming, apart from him, it seems. So the last big chance perhaps before half-time. This is the sort of thing he craves, a chance to... Forlan! Fantastic from Forlan! That was beautiful. Something close to genius. Look, it goes against your pride and your professionalism to admit when something's too good, but that was just unstoppable. Le Havre with the lead.
Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Nicely weighted ball. Can he get on the end of this? വീട്ടിലെ ഗോള്. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. That was a very watchable and entertaining half of football. ജയിച്ചേ തീരുമുത്ത ഇവിടെ ജയിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും ഇത്. So we reach the halfway point. Well, I can tell you it's Adam been an kondu absolutely cheyadira. fantastic watch, Peter. I wish I could come That's here good, every let's week. have it. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Where it came from. Played out towards the right wing. Oh, that's nice. And he's managed to get... Oh, good fly! കിടിലൻ കളി. What It all right then. remarkable powers of recovery! Well, But this I is didn't just like incredible. I 1.2 mean, like, who would have seen this? Now the manager, I think. It's all happening. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Borussia Dortmund. It's Cristiano Ronaldo! Need to be a goal that That one. is certainly not Ronaldo, what he you had have in been mind. on finishing. Well, there's Then always what the that risk, fuck are you Peter, doing, when bro? the team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Messi. Looking for options for movement. Costa Curta. Schneider. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Le Havre are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when... Shapes to shoot! You've got to be quick to recover this. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Now it's Shevchenko. Messi. Messi going face-to-face with his great rival. Nesta. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Pirlo, and that interception was most necessary. Nesta makes the interception. There will be one There'll be a minute minute added of stoppage time. Rodri. And here's the chance to counter. Forlan. He's picked his way through. Big chance! Oh, he's done it! എടാ എന്താണ് കാണിച്ച പ്ലക്കിടാം Has to be it! മലരി Simply- മൂഞ്ചിച്ചാടാ അത് ടൈം എവിടെ Borussia പോയിടാ Dortmund can look back at this result with regret. A front foot start, എന്റെ but they were അടിയ അത് ultimately made to മൂഞ്ചിച്ച് pay. കൈ തന്നറ -20. എന്തൊരു കത്തത് ലാസ്റ്റ് കളി കറച്ച് ലാസ്റ്റ് കളി വെയിച്ചതായിട്ട് മൂഞ്ചിച്ച് കൈ തന്നത്. എടാ എന്തൊരു കഷ്ടറിയോ. ജി ബ്രോ ജി നല്ല കളി കളിച്ചു. കറച്ച് ലാസ്റ്റ് കളി ഇങ്ങോട്ട് വട്ടത്തിന് ചൂട്ടിട്ടൊക്കെ കൂത്തി തന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അത് ഗോളാക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അവിടെ അത് ഫസ്റ്റത്തെ മിസ്സായി.
കുഴപ്പമില്ല. എന്നെ കളിയാകുമ്പോൾ തോക്കും, അത് വിഷയമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതായി പോയി. നമുക്ക് എടാ എന്റെ ഈ ടാർഗറ്റ് പൊളിക്കണം. എനിക്ക് മൊത്തം ഈ 96 എന്നുള്ള റാങ്കിങ് എങ്ങനെയാലും പൊളിക്കണം. പക്ഷെ അത് ടാസ്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കളി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എവിടേക്ക് എത്തും എനിക്ക് അറിയില്ല. ഈ റാങ്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റണം. ഈ സീസൺ ഇന്ത്യയിലാണ് ഞാൻ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക്. സമയമുണ്ട്. എടാ ആരുടെ ബി പി ഉണ്ട്? ബി ആരുടെ ബി പി തരാം. നാളെ ഫ്രഷ് ചെയ്യാം. ഇത് പവറാക്ക്. ഇതാ ബി ആരുടെ ബി പി ഉണ്ട് പറയട്ടോ. പക്ഷെ അത് എന്നാലും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഹാർട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയാലോട്. അത് ടൈമർ വെച്ചെന്നെ. ടൈമർ അത് എന്റെ അറ്റാക്കാണെങ്കിൽ അത് വിളിക്കും, ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അത്. പ്ലെയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മാനുവൽ. ഷെബയുടെ വിളിക്കോ? ഷെബ പ്രോഗ്രഷൻ. എംബാപ്പെ. ഷെബ ഇത് റുമിയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണോ? ഇതാണ്ട് റുമിയുടെ. ഓക്കെ. എടാ മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി തരാം. അവസാനം വിളിച്ചിട്ട് തേമ്പി തന്നു. അതന്നെയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം. അതന്നെ കൂളായിട്ടിരിക്കല്ലേ. ഞാൻ അവിടെ 5 ലൈക്ക് കൂടി 1200 ലൈക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് എന്തായാലും. എന്നാലും തോറ്റൊരു വിഷമണ്ടാ. അത് അവസാനം വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടി നോക്കുമ്പോ നല്ല വിഷമാവും. സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? പേലെ നമുക്ക് CF ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലോ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? പേലക്ക് സൂപ്പർ സബ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ അറിവില്. അനാറോഡ് ഉണ്ടോ? പെലെ എസ് എ സെന്റർ ഫോർവേഡ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കളിക്കട്ടോ. സെന്റർ ഫോർവേഡ് പെലെ. പെലെ 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 പെലക്ക് നമുക്ക് ആക്സിലേഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം. ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഓക്കെ. പാസിംഗ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓക്കെ. ലോ ബോൾ സ്ട്രെങ്ത് 97. Passing also little bit. Player progression. Shooting 11. Passing 4. Dribbling 4. Dexterity 9. Low body 10. Aerial 4. പെലേനെ വെച്ച് നമുക്ക് മുതലാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? സ്കില്ല് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരാൾക്ക്. പിന്നെ ഒരു പാസ്, പിന്നെ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നെസ്റ്റഡ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താ. അത് എന്നാലും അത് തോറ്റേ ഞാൻ ഫസ്ട്രേഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറയില്ല, തോക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളൊരു ഫ്ലോയില് പോയിരുന്നു. 53 എത്തി. എടാ അത് ജയിക്കേണ്ട കളിയായിരുന്നു. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം കളിച്ചേക്കുന്ന കളി. അതാണ് വിഷമായത്. പിർലോന്റെ ഇതാ. ഒരുത്തിനോട് ടീം ഫിക്സ് ആവൂടാ. അവനെ കയറ്റാൻ പോയി. ഇവൻ വന്നാലേ ടീം പവർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവൻ വന്നാലേ ടീമായി മാറുള്ളൂ. അവന്റെ പേരാണ് ജിമ്മി. ചെക്കൻ ചെക്കനാണ് എന്റെ ഓളം. മൊത്തന് ടീം ഉണ്ടോന്നു. എംബാപ്പെ
എടാ നിർത്തട്ടെ, അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. നാളെ ഇനി എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം. 37 - 17 ലോസ് ആയിടാ തേങ്ങ. എടാ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നാലും ഇവന്റെ ഇത്ര അച്ചാക്ക് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട്. യൂട്യൂബ് എടുത്തേ. എടാ അത് വിയര ബൂസ്റ്റർ, അതെ വിയര ഡ്യുവലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത് നോക്കിട്രാ, നോക്ക് നിങ്ങള്. പന്ത് കൊടുത്തു, വിയരക്ക് കൊടുത്തു. ഇവിടെ അല്ല, അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. ഇവിടെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പന്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി. പിർലോക്ക് വെച്ചു, നെയ്മർ എടുത്തു, പാസ് കൊടുത്തു, ഷെവ. എടാ അത് അവിടേക്ക് കൊടുത്ത ബോളാണ്, അതാണ് കോമഡിയേ. അതൊക്കെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയത്? അത് അവിടെ നിന്നും കിട്ടി. ഇവിടെ പോട്ടെ, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അത് എടുത്തു, നമ്മള് ക്ലിയർ ചെയ്തു, ബോള് ഹെഡ് ചെയ്തു. ഇവിടെ കിട്ടി, ഇവിടെ പിർലോ നെയ്മറിന് കിട്ടി. അവിടേക്ക് ത്രൂ വെച്ചതാ, അവിടേക്ക് ത്രൂ വെച്ചതാ. കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ ടൈം കഴിഞ്ഞാ, ടൈം കഴിഞ്ഞു. നോക്ക് നോക്കട്ടോ. എടാ അത് ഓ, ഞാൻ എന്താ പറയണ്ടേ പുല്ല അതിന്. കോപ്പത്തെ കളി അത്. എന്റെ പൊറി, ഞാൻ ചത്ത പോലെടാ, ഉണ്ണ പിടിക്കാൻ പോലെ ഇരിക്കണോക്ക് ഞാൻ. അതോ ടൈം കഴിഞ്ഞാ. എന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാമ്പണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോടാൻ. അത് ഭയങ്കര സേഡായി. ലാസ്റ്റ് കളിക്കണ്ട തോന്നിയത് 53 റേറ്റിംഗ് ആയതില്ല മോനെ, കളിക്കണ്ട തോന്നിയത് എനിക്ക്. പക്ഷെ ടൈം ഫിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ചു പോയത് അറിയാണ്ട്. ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല. ശരി, അപ്പോ എടാ ഇല്ലടാ, ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റ് 6:30 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം 1:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് സാധനം ഓപ്പൺ ആവും. അത് പറഞ്ഞു. തെറി പറയല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എടാ ആരാ? ഇതാ ബ്രോ, ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ കളക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. സ്കൂടി കിടക്കണമാരുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതേനെല്ലാം ബാക്കി ഈ സെറ്റപ്പ് ഉള്ളൂ. എടാ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ഒഡീസറെ കിട്ടിയോ? ശരി, അപ്പോ പിന്നെ കാണാം. ശരി ശരി.